work for our father's land. That's what we are going to do. Good morning once again and welcome to Koiki Media Live as we are now almost into the full broadcast as we bring in all our platforms in. Very important that all the platforms are running and functioning before we kickstart the Yoruba anthem, and that would then take us to more. But before that, let's listen to the last part and then we start the broadcast gradually. Bring people in and let people come in and understand the reason why Nigeria is a failed state. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. That is the question that 60 million people have now agreed under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. 60 million Yoruba people have now decided their fate. And what is their fate? We need to exit Nigeria. So we are not confused. We are not asking for anything. We are asking our politicians across the Southwest to sit together so that we can decide moving forward as indigenous people. Anything short of that will be chaos, will be a problem, and could be as similar to what happened in Yugoslavia, and all Yoruba politicians will be held accountable for the death of millions of Yoruba people if that should occur. This is Koiki Media. As I welcome you, please share the program and invite everyone to do so. As we wait patiently for more instructions on moving forward with our right to self-determination, we will not relent. We will not fold our hands. We will do exactly whatever is needed to defend ourselves as the Fulani invasion continues into every part of Nigeria today. My name is Olami Koiki. Share the program and invite others to do so as well. Koiki Media, we're bringing the word closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bring in and invite others to so as well. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bring in the word closer to your doorstep. I was a lot of Baida. Àwa ló láṣà àti èké. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o. Àwa gangan ni bàbá. Koiki Media. Koiki Media. Koiki Media. Ìgbéde wọ́n lọ sí Oòduà. They never sabi wetin we carry for am. But they move closer before them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before them to sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ni ń lo ló lájú. Ẹyẹ tó tàn rí kodò bí àdó àpẹjẹ lẹ́dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kájùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbódúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì. Ẹ dìde fún ẹ̀kọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Délẹ̀ ìlérí. Àwa ló gba oko ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ẹjọ́ tó gbójú ọ̀pọ̀ ìwà máa ní. Àṣà ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé búgbà yín jẹ. Ẹjọ́ tó gbójú ọ̀pọ̀ ìwà máa ní. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́n o. Koiki Media.
Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o, tọkàntọkàn. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. We bring you one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòdùn kan ní oko lára ni. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n, àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀dìkẹta. Àgbọ̀kan, àtúnpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koiki Media, we bring you one closer to your doorstep. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ìdókòwò. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ìdókòwò. Koiki Media is around. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media as we go back into politicians. Àwọn olóṣèlú ló ń pè bẹ́ẹ̀. Politicians, whether politicians in Yoruba land, whether politicians in the southwest, which is Yoruba land, whether politicians in the southeast, in the Igbo side, whether politicians in the northern part, whether politicians in the middle belt, they are all criminals from top to bottom. And the indigenous people have now asked the question, can we continue like this, or should we exit this contraction? And I believe millions of people from the Yorubas are saying now, it is time that Nigeria needs to leave their land that British created in 1914. And that land is the indigenous people's land. It is not Britain, it is not America, it does not belong to politicians, it belongs to us. And there is now a question mark. And that question mark must be answered by the politicians. If not, there will be chaos and there will be disaster and there might be a civil war again. To avoid all these is why we are under the leadership of Akitoye, stating it clear from the presidency to the governors not to look away, because if they look away and refuse to answer the questions on the table, then the Yoruba people will have no other choice than to do exactly whatever it takes within the capacity of the international law, the African law, and the indigenous people's law, and take the battle into the street of every part of Yoruba land and demand one thing and one thing alone: the total exit of we, the indigenous people that owned the land before Britain came in 1914 and join us together in what is known as Nigeria today. Whether with the politicians or not, the question of 2027 is not what should be discussed. If not, there will be chaos. And it will be terrible because the politicians will not be able to govern the southwest part of Yoruba land. Every part of Yoruba land will be shut down. And that is the message as we continue our campaign and wake up the millions of people that are sleeping. There will be defiance. And the meaning of defiance is we will not obey the rules because the military of Nigeria does not own the land. There's nothing called Nigeria. Nigeria is a fraud. Nigeria was never part of us.
until the British created what is now known as Nigeria for their own selfish gain. Fúnlẹ̀ wá, forílẹ̀ ìbí wá, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀gbọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbóhùn wa, pé ẹ káàbọ̀ kẹ́ fi nǹkan sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo kí yín pẹ̀lú kíkí ti ọba Elédùmarè tó ní wá, tí kò dá wa fún ìyà, àmọ́ àwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n kó in tí à ń pè ní ìyà tó ń jẹ wá lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run tó dá ilẹ̀ Yorùbá, tó dá ilẹ̀ Oòduà, ó dá wa dáadáa, and he created us in a way that cannot be challenged. But it has now come into the fact that àwọn olóṣèlú that call themselves politicians, the criminals that believe that they own us and we cannot speak and challenge them anymore, that is no longer going to happen. We would challenge and ask questions of this relationship with us, the indigenous people and Nigeria, whether we want to move forward with it or we want it to come to an end. And that is exactly what we are doing by creating this powerful awareness on a daily basis. And we will not be tired. Kò ní rẹ̀ wá, kò dẹ̀ ní sú wa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá láti sọ pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A kú àlàjá ọdún Ọlọ́run tí ó nílẹ̀ Yorùbá. Ní ọdún tó ń bọ̀, we should have our own independent country. There's nothing stopping us. And we can celebrate all the Muslim festival in a new independent Yoruba country. And that is exactly how it's going to be. We are not terrorists, we are not secessionists. We are the indigenous people that are now saying that the right of the indigenous people on the land would have to be given back. If not, we will use force to take it back. And that means no part of Yoruba land will be governed by the current politicians. You will not be able to do any government on Yoruba land until our demands are met. And nothing stops us. And that is exactly what we are going to do. Befebeko, the land belongs to us. And the 60 million Yoruba people wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn nísìn. And ẹ̀tọ́ yẹn cannot be delayed anymore, because delay is becoming dangerous. As the Fulani continue their havoc, I call on all the Muslims to rise up, the Muslims that are Yorubas in the Southwest. We are not terrorists. And we cannot wait for the jihadis,
that is coming from Sahel láti wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ as Muslims. So it is not about you being a Muslims in Yoruba land not to rise up, because the Fulani Muslim will kill you. They care less whether you are a Muslim, because they do not agree and believe and accept that the doctrine practiced in the Southwest is in accordance to the Holy Quran. They believe that we are munafiki. So whether you are a Muslim that thinks that this does not affect you, I am sorry. You are more affected than even those you might not think. And this is why you need to rise up as Yoruba people that are Muslims. Gbogbo bàbá àdínì, ìyá àdínì, tẹ́ ń sọ pé kò kàn yín, as a Muslim, you are under imminent threat of a Fulani jihadist. And ẹ gbọ́dọ̀ dìde. If not, you will be killed, your children will be killed. The Fulani jihadists are not joking. They don't care whether you're a Muslim. Your life is under imminent threat by the Fulani jihadists that wants to kill you. Your children can go to school, might not return back. We have saw it before, and it is still going to happen. We saw how they invaded the Chibok girls, Bashin Soroleni, those that died and those that are still missing. So if you're thinking that you are a Yoruba Muslim and you are saying that Oroyokwe, think about it, that one day your children and your grandchildren, your mosque, your villages, and every part of what belongs to you as Muslims in Yoruba land will be destroyed. This is why you need to rise up now before it is too late. It has nothing to do with our religion, because Islam is a peaceful religion in the Southwest, not in the North. Islam is not a peaceful religion in the North. Anybody telling you that Islam is a peaceful religion in the North, they are telling you lies from the Shaitan of Sokoto that call himself Sultan of Sokoto. Is a devil, the incarnate devil that wants to destroy Yoruba Muslim. And from henceforth, we see a sheikh of Pontegodo Balado Sultan of Sokoto, because Omomo Usman of Usman Danfodio, the current Sultan of Sokoto, Baba bẹ́ẹ̀ ló lóun máa dìbò Quran sínú ilẹ̀ Yorùbá tó máa gba ilẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ bó ṣe gba Ìlọrin. So if you think as a Muslim you are sitting back and laying back, your life is under imminent threat and you're likely to die. You might not die by Fulani kidnapping you, but you will die by the Fulani agenda from your welfare. Oh, ní ṣoríire nínú ilẹ̀ Yorùbá as a Muslim. Oh, nílé lọ hospital kó gba medical care as a Muslim. Because see, business to bá ṣe nílẹ̀ Yorùbá, it will be destroyed by the Islamic fundamentalists that will kill you. So tó bá ń wò mí tó ń sọ pé kò kàn ẹ́, ó kàn ẹ́ ju èmi gan lọ, and that is for the Muslim. I wonder why the Christians ẹ̀yin pè mí mo wà lórí line tí bá ti ń cut off yẹn mo wà lórí line ni mo wà lórí line and stop mo wà lórí phone. Sorry about that. Let me warn the Christians, from Adeboye to all the Christian Association of Nigeria, your life is under threat. Your churches will be destroyed by the Fulani jihadists. You are joking. You are playing with fire. You are playing with your life. Gbogbo ẹ̀yin celestial, ẹ̀yin kérúbù, wọ́n máa pa gbogbo yín dànù. Ẹ̀yin ṣe pé kò kàn yín. Ẹ̀yin ní kò kàn yín. We have seen it before as the jihadists went to Ogun State. Kí ni wọ́n ṣe? They took out wọ́n fàdí àwọn ọmọ kéékèèké ya. They were raped in Ogun State in a white garment church. We saw how many churches in Benue, gbogbo church ti sá lọ tán pátápátá, oníkòkùn ẹ̀, ó fi lọ jọ́sìn, níjọ́ Sunday, tó mọ̀ bí a bọ́m̀bù lọ máa jù sínú church ẹ̀. You think I'm lying?
ní gbọ́ràn because òun ní kò pín Jésù ń bọ̀ wá ṣe. Where was Jesus Christ when Owo was attacked? Where is Jesus Christ? Níbo ni Jésù wà? Ṣé Jésù ò sí mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ni? Ó wà. But we are becoming gullible and fools while the Fulanis continue to attack our villages, our churches, and our mosques. And they're telling us to fuck off. While we are joking with our lives as Christians on a daily basis, Christiani, thank me. Maybe I should allow you to listen one more time to this. Bóyá àwọn etí ẹ pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀, it is not just Muslim. As I greet all the Muslims, I am now greeting our Christians that do not want to understand that we are now under imminent threat. When they say something is threat, it's threat. No, nothing can take it, nothing can change it. In Toba to get threat, you deal with it and you deal with it as quickly as possible. The Christians, don't worry me, Omo Christiani, Omo Celestia, Omo Kerubu, Omo Redeem, Omo KICC, Omo Paul Adefarasi, Baba Adeboye, Kumoyi, Pastor Jerry. Toba ju bomb sínú church Pastor Jerry ṣe rò pé wọ́n lè jù sínú church ní Abuja ni. Abuja was the first place to be bombed, the United Nations building. Nígbà tí Fulani kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Oh, rò pé wọ́n ti ní bomb. There was a suicide bomb in Abuja. Oh, it has gone quiet. Nobody's talking about it anymore. At the Mogadishu, which is just 5 kilometers, if there can still be a suicide bomber in 2025, your life is not at safe. Your life is at risk as a Christian. But Christians are always pretenders. Tàbá ti lọ sórí òkè, ìyá àdúrà lọ gbàdúrà fún wa. Ìyá àdúrà ò ṣe rí nígbà tó ń bọ̀ lọ́wọ́. Kí ló dé tí wọ́n revision pé wọ́n ń bọ̀ wá pa wá ní Ọ̀wọ̀? Why were they not saying those attacks that is coming in Ọ̀wọ̀? Do you know how many more attacks is coming? You don't know? Oh, Lagos is safe. Akure is safe. Fake Yoruba Christians. When Owo was attacked, Akeredolu cried as a Christian governor. Otibate Lonisin Otiku, Owunti Lonisin, Awolo. Where is Akeredolu today? Akeredolu was a Christian. He could not protect Ondo indigene when Owo was attacked. You need to hear the horrible sound that took place during that Owo. Maybe I should remind you. This happened 2022. Kò ń ṣe 10 years ago, kò ń ṣe 30 years ago. As a Christian, also, church is safe. Church that your government cannot dictate in advance whether there is a jihadi sitting somewhere ready to blow up. Christian, Christian, if you could let me take you back to what happened. It was not just an attack. It was a mass shooting and a bomb attack, according to Wikipedia. Internet that be stupid Nigerian government that continue to delete files and information. Bomb bastard governors and your deputy and your commissioner. Every time your children die, we will be happy because millions of Yoruba children have died. You did nothing. Any children that die from the politicians, I will learn here. Your father did nothing when Fulani continued to attack us. You know, I don't speak Yoruba very well. Yoruba mi oda, but the pain of millions of Yoruba people, anybody that cry with you, need that. As millions of Yoruba children are crying, the mothers are crying. Beshepa omolomo ni Ibadan, eyan lopa, ekun ma wonu ile yin na ni. Beshepa mo baba yen,
tó bá sá fún traffic nǹkan, and so fucking what? Ó ní kẹ́ yìnbọn fọ́mọ ẹ̀, ọmọ 13 years old. Ọlọ́pàá tó yìnbọn yẹn gbogbo generation ẹkún lẹ máa sun pátá. Bẹ́ẹ̀ bá lọ ṣàdúrà kò ní gbà, bẹ́ẹ̀ bá gba ìṣẹ̀ṣe kò ní wọlé fún yín, bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́kún pa family yẹn. And that is what is going to happen to all you politicians from Sanwo-Olu all the way down to Seyi Makinde. Àwọn ọmọ yín ẹ máa sunkún àwọn ọmọ yín ni, àwọn ọmọ yín máa kú mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Ní nǹkan tá a jọ ń bára wa fà yìí. Àwọn ọmọ yín máa kú mọ́ yín lọ́wọ́ ni, wọ́n náà máa jímọ̀ bí kó kú lọ náà nìyẹn, àwo lọ nìyẹn. Kò ṣe kú sí Nàìjíríà, wọ́n ṣe gbé lọ sí London. You think you can run to London and you will not die. Bẹ́ẹ̀ bá dé America ẹ máa kú náà ni, òkú yín ló máa gbé padà wá sílé as you create pain to millions of Yoruba people. Ẹ máa sunkún nínú ilé yín lójoojúmọ́ ni, ẹ ní peace for creating this nonsense called Nigeria. Tẹ́lẹ̀ fi gbọ́, gbogbo olóṣèlú àti small àti big, bẹ́ẹ̀ bá ń ṣàdúrà kò ní gbà nílé yín. 5th of June, ó ti kọjá. You can see that Ondo State Governor, àwọn olórí burúkú lọ́ọ̀tẹ̀ rántí, you can imagine the current Ondo State Governor, àwọn olóṣì, bomb bastard. Do you know that it was 5th of June, just 3 days ago? No news, no celebration of life of the people that died in our war. Ìwọ wá ní tó bá orúkọ tó bá kú ọmọ rántí ẹ̀, ó bá kú okú tẹ́ nínú Nàìjíríà, àwo lọ nìyẹn. Má support Yoruba nation tó bá kú nínú Nàìjíríà. Where is Yashidi Yekini tó kú kílẹ̀ ṣe fi rántí ẹ̀? Ọ̀páraji tó kú kílẹ̀ ṣe rántí ẹ̀? Anybody that dies in Nigeria, ó kú lọ nìyẹn, bam. Àwa tó kù a máa ṣayé lọ. Ní dá fún gbogbo wọn. Wicked people, evil politicians, we are warning you. Ní ráyè govern, ó kù díẹ̀. Koiki máa ṣe gbogbo ta máa ṣe lẹ́fẹ̀ẹ́ sílẹ̀ lórí platform tèmi kọ́ nìyẹn lọ máa sọ lórí platform ẹlòmíì. Ní ráyè govern, gbogbo destruction tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Bí ìbí torí pé ẹ ráyè jókòó sínú House of Assembly, tá bá ti tiná bọ̀ House of Assembly, ó ti tán nìyẹn. Ẹ sọ fún tẹ́ tó fẹ́ jókòó sí, a máa fi mọ́ síbẹ̀. Anywhere tẹ́ bá ń lọ, a máa jóná sínú ẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni, ó kù díẹ̀. Ṣèbí House of Assembly àwa la ní tá bá jò akọ mi, a fi mọ́ sí. Gbogbo ẹ̀ state governors, ẹ sáré kàbàkàbà, ẹ sáré ẹsẹ̀ yóò ní balẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni mò ń sọ. Ẹ lọ máa ra bọ́tù ẹ̀yàn ọ̀yàn, ẹ ra bọ́tù sínú ilé. Tó bá ti mu bí àtọ̀ tọ́jú bọ́tù yẹn padà. Mọ́tọ̀ ló ń pè wá fi petrol kékeré sí wá fòwú sí ìyẹn ó nídìí ìbọn kí ló fẹ́ gbóná ti fẹ́ rówó bọ̀n ta ló máa kówó bọ̀n fún ẹ orí òpè bomb bastard ta ló máa rà bọ̀ fún ẹ nígbà tó lè ra petrol pèbí petrol wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ má ra pamọ́ ní sí kó má bàjú ẹ mọ́nu ilé tó bá ti ń sọ àmásìkò ìgò ni kó máa tọ́jú pamọ́ sílé kó fi yẹ̀pẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sí wọ́n ń lò káàkiri gbogbo àgbáyé wàá fi nọ́ọ̀sì wàá la mọ́nu ilé ẹ tó bá bí bàbá ẹ̀dá kó má jáde á jó mọ́nu ilé ni ó kù díẹ̀ bí ẹ̀ bá ti jẹ́ ká jókòó ká jọ yanjú ẹ̀ ẹ fi wá ṣe election 2027 ẹ̀rọ ní gbogbo àjọba ẹ̀rọ kò 2023 táwọn sọ pé kò ní sí election ni ó kù díẹ̀ this time around mo sọ fún yín a máa destroy gbogbo structure yín mo ti sọ yín fún yín lánàá another program là ń ṣe láàárọ̀ ẹ̀ let me take you there to how people cried ẹ̀yin ò lè rántí mọ́ ẹ̀yin evil Yoruba Christians. I'm even wondering why Christians are the one keeping quiet. Àwọn tó yẹ kó máa pariwo jù, especially the Christians in Yoruba, very hypocrite. Hypocrisy ló máa pa gbogbo yín. Ẹ̀yin Christians tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá náà tó wà hypocrisy jù is the Christians in Yoruba land. They have kept quiet while Fulani continue to kill us on a daily basis. Wọ́n pa yín wá gbó wá, and they've kept quiet. Anytime on Facebook, you will have the privilege to see the video because I'm using the software. Good morning and welcome. If I don't mention your name, it's because in Timon more important, but I appreciate you. I'm a Christian in Mombasoro. Christianity tó fi gbọ́ràn kò ní gbọ́ràn. Lórúkọ Jésù ṣe rí nígbà tó ń bọ̀ lọ́wọ́. Where is the God? God ò ṣe rí. O rò pé God stupid bí ẹ̀yin Ọlọ́run fún wa ní talent ó fún wa ní pé ká ṣe CCTV ó fún wa pé ká lè ní intelligent pé ibi báyìí ó dàn pé a rí Fúlàní kan lánàá àmọ́ tó ń ṣe kọ́dẹ̀ máa trailer títí tó máa fi nábẹ̀ ó wá ní lórúkọ Jésù
lágbára jẹ́ Jésù Ọlọ́run má jẹ́ kó pa wá o àṣẹ ń bọ̀ wá pa wá lọ́wọ́ àṣẹ à ń parọ́ fúnra wa ni fake Yoruba Christians that know the truth and they've kept quiet while the lives of innocent people have been killed. And we are telling you to stop this killing. Maybe I should start with this. Let's start with this first. I want to talk to you all. And I want you to listen and accept what I'm about to say. I said they are already usurping you. You can see. Pastor supporting Babule Yiton. Baba Deboyo ò ní sọ̀rọ̀ báyìí. Kúmúyì ò ní sọ̀rọ̀ báyìí. Hypocrite. They've taken our towns and villages. So kí ló ti kù? Òfin ìpá àwọn security mẹ̀gẹ̀mẹ̀gẹ̀ tó ń gbé sẹ́nu ọ̀nà tẹ́ bá lọ sí church àwọn churches yìí yẹn. You think all those ones àwọn bàbá arúgbó tẹ́ gbé sí church. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa protect yín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ò ṣe protect àwọn tó wà ní Ọ̀wọ̀. Òfin pé wọ́n ọmọ Ọlọ́run ju àwọn lọ ni. All the Christians that have been killed and massacred in Yoruba land. You think that they are not praying to the same God like you. So Ọlọ́run táwọn pè yẹn ó yàtọ̀ sí Ọlọ́run tí wọ́n pè. Hypocrisy ló máa pa wá. Our Christians that are in the southwest. Kò ní dọ́dọ̀ tiwa o. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ ẹ máa gbàdúrà Ọlọ́run ní jẹ́ kó dọ́dọ̀ tiwa. Okay, tó bá dé church yín tó bá pa ẹ́ lójú títì nǹkan. You think the jihadis are joking? Some of you think that these guys are joking. Àwọn criminal Fulani terrorists. You think they're joking. You think for you they're joking. You think we sit there, ó yẹ kí máa sùn ni. I only slept about 2 o'clock yesterday. Look at the time. How many hours mo fi sùn? Mo tún ti jáde láàárọ̀ yìí, mo tún pariwo. Kò níṣẹ́, one bastard. Idiot all over the place. In tó máa pa yín, ó súnmọ́ bọ̀. Tẹ́ bá jẹ́ kí gbogbo àjọ gbéra ńlẹ̀. From your villages all over Yoruba State, in Ogun State, Osun State, Ondo State, Anambra State, even Anambra. Ṣùgbọ́n ọmọ Ogun State, ọmọ Ondo State, ọmọ Osun State, Ondo Adeleke, dancing senator, ẹni tó gbádùn orí bó ṣe rìn, orí bó ṣe tóbi bẹ̀m̀bẹ̀ bí màálù tó fi bẹ́, kò ní strength, look at it. Ọ̀pá ló fi rìn. Bàbá Kito is 90 wo bàbá yẹn bó ṣe dán gbọ́nà. Can you compare bàbá Adeleke ẹ̀gbọ́n Kanku Davido ṣó lè compare pẹ̀lú bàbá tiwa bàbá 90 years old? Can you look at the same body and say that ṣé eléyìí tó ń jókòó tó tíkùn ẹ̀dá bí ibi tó rọmi sí ṣé yẹn ló fẹ́ fi compare bàbá Kitoye? Sophie pé Adeleke ní intelligent ju bàbá Adébóyè. Bí bá mo ṣe dárúkọ bàbá Adébóyè jàre, get out. Bàbá Professor Akintoye. Can you compare the two of them? Why are we Yoruba like this? À ń sọ òtítọ́ fún yín. Bàbá Akintoye ń sọ òtítọ́. You think the politicians cares about your life? Kí ni kan politician pè láyé ẹ̀? Kò sí tó kan politician pè láyé ẹ̀. Ayé ẹ̀ láyé ẹ̀, ìwọ ló máa lé ayé ẹ̀. Mo pé no àgbà, enough is enough. Ọmọ Yorùbá ń dúró. Ó ń dúró kí politician kó wá yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ó ń dúró. Ọmọ Yorùbá Christian ń dúró. They are waiting for your politicians. The same politicians that destroy your lives. Ordinary omi kò wọnú ilé ẹ. Mo ti lọ toilet nísìn, mo ti lọ tọ̀. Mo fomi, mo fi fọwọ́. Mo ṣẹ̀ ní láti máa bomi nínú garawa kí fi fọwọ́. Mo ṣí tap, omi yọ. Mo fi ṣanwọ́ mi. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń ṣe tó bá wà ní ilé ẹ? As Christian. Omi tó wọnú ilé ẹ ṣé wọ́n ló ṣe àbí government? Oh no, I'm a Christian. Kò ní ná. After 65 years of fake bomb bastard country, kò ní ná. Ó ní kó lọ ṣe solar. Mélòó ni ẹ fẹ́ gbé solar panel gbogbo ẹ̀ ló máa gbé ni. Solar is just a substitute. Ó jẹ́ kí iná gidi kọ́kọ́ wọnú ilé ẹ̀ kó wá máa wò pé òkè jẹ́ n fi solar kí n fi gba lẹ́gbẹ̀ẹ́ nídìí kí government subsidize. Kí ló rò pé ó ń fàjà Trump àti Elon Musk?
Because the government of America is subsidizing electric vehicles. What do they subsidize them? They cannot even subsidize your children's school fees. Oh, Christian, Yoruba Christian, àwọn alábòsí. Well, for Yoruba nation. Ẹyẹlẹ́bọ. Wèrè. Ẹni tó ṣe bọ orí bá yẹ ṣe rí bó ṣe smelly. Aṣọ tuntun ò lè raṣọ tuntun ìgbàlódé fáwọn ọmọ ẹ tí ọdún bá dé. Wàá ṣe máa lọ sí bus corner lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Igbo, wàá lọ máa wá òkìrìkà. Christian nílẹ̀ Yorùbá. Ó mọ̀dí ẹ lè lọ sí farm náà because tó bá pẹ́ ń lọ sí farm à ń grow cotton. Àwa láwọn tó máa ránṣọ fún wa ṣòkòtò tí mo wọ̀ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ló ti rán. Ẹni tó rán ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Kò ń ṣe pé ìlú òyìnbó ló ti mú wa. Born bastard. I'm a Christian, ló ń tan rẹ̀. Christian tó ń tan rẹ̀ débi ń pa. Orí bó ṣe ń pa wá lójoojúmọ́. Look at the picture of Owo. Go and look, sit down on my Facebook, you will see the images. You will cry. Because we refuse to listen to the truth and nothing but the truth. Òtítọ́ dẹ̀ ló máa lékè. Ó ń dúró de òtítọ́ àwọn pásítọ̀ yín tẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ti wà lẹ́nu gbogbo wọn báyìí. Ẹ̀jẹ̀. Gbogbo wọn pátá lọ́mọ òtítọ́. Àti pásítọ̀ Joe, àti Ezekiel, àti Nasiru Láyé. Rẹ́gbẹ́ gbogbo wọn jágbajàgba lẹ́yìn àwọn bàbá dáadáa, àwọn bàbá gidi, àwọn Prophet Adébáyọ̀, àwọn yẹn sọ̀rọ̀ gidi, wọ́n sọ òtítọ́ pé kí tó bá wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó wá gbé òun. Kó dánwò kó rí bí Ọlọ́run ṣe máa fọ́ ojú gbogbo wọn. Àwọn pásítọ̀ gidi nìyẹn. Ìṣẹ́ àwọn pásítọ̀ tó ní ká wá lọ gbàdúrà ní Jerusalem. Kí ní káwọn àṣẹ láti lọ sí Jerusalem? Ilẹ̀ Yorùbá gangan ní Jerusalem. Àwa máa wọ́wọ́ tíkẹ́ẹ̀tì, a fi lọ Mecca, a fi lọ Jerusalem. Fools all over the place. Christians are the most hypocrites in Yoruba land. Wọ́n rí pé ìtàn sọ òtítọ́ ni wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni pé tá bá gbalẹ̀ wá o wà lè gbégbé ayé tó dáa, wà lè lọ church pẹ̀lú mọ́tò tó dáa, pẹ̀lú jakujakuka. Náà ìyá àdúrà ti kó star bus síta, tẹ bá ti dé CMS church yẹn wọ́n kó yín sórí bus, wọ́n gbé yín lọ kẹ́ wá lọ jẹbọ. Born bastard. Ṣé bó ṣe ṣe bí church ìyá àdúrà bó ṣe ṣe London nìyẹn? Ṣé ìyá àdúrà máa ń kó bọ́ọ̀sì sílẹ̀ káwọn yẹn wá sí church? Báwọn yẹn máa wọ train ni. Èmi èmi mọ church wọn ní London ní Clapham. Máa wọ train, mo ti lọ church wọn dáadáa rí. Tí bá dẹ̀ ti jáde báyìí, máa wọnú church. Tí bá dẹ̀ ń lọlé, máa wọ bus. Wọ́n ní láti wá fi mọ́tò gbé mi láti Elephant and Castle. Idiot all over the place. Ìjẹkújẹ ló fẹ́ pa gbogbo ẹ̀yin Christian. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí báyìí nísìnyí. Ìjẹkújẹ ló máa pa yín. Àwọn ò ní dúró kọ́ ìjẹkújẹ kó pa yín káwa tó defend yín. Because àwa la fẹ́ defend yín nísìnyí. Idiot all over the place. Ẹ̀yin alábòsí. A wà lórí online. Tẹ́wọ́ rẹ̀ kọ́rọ́ rẹ̀ lè dá ayọ̀. But you need the government to protect you. Kó tó máa pàtẹ́wọ́ fún Jésù. O rò pé àwọn tó pa ní St. Francis Church ní Ọ̀wọ̀ pàtẹ́wọ́ fún Jésù ni. Ìwọ nìkan ló mọ Ọlọ́run. Ìkà alábòsí Kristẹni. Gbọ́n tí bàbá yìí sọ tó bá fẹ́ gbọ́n tó gbọ́n tó sọ. Àwọn pásítọ̀ gidi lélẹ̀. Ó wọ́n ní gbogbo wọn. Wọnú ilé kó lọ ṣògùn o. Kristẹni ò gbọ́dọ̀ ṣògùn. Ikú pa ìdánù. Wo Fúlàní máa ń gé orí èèyàn ni. Mùjẹmùjẹ ni wọ́n tó bá bẹ́ẹ̀ pàdé sórí orí èèyàn wá gé orí ẹ̀ dànù wá jù sínú igbó. Awó lọ nìyẹn. Ìyẹn làwa fi avoid pé kọ́ má bàa pa wá. Wo bọ́ ṣe wọ́n ti pa ní gbogbo bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti pa gbogbo wọn dànù. Ẹ ṣe jàre àyìnyá dáadáa ìyẹn lálùbáríkà. Mo kàn ń jẹ mò ń sórí brain ẹ̀yẹn mò ń jẹ torí kí a ti sọ fún yín ọkọ ìkí yóò gbádùn o. Mo ti sọ fún yín kò gbádùn kẹrí pé tuntun attack àwọn Christian wèrè torí ò ní rí gidi mú jáde nínú tán tí mo sọ yìí. Ṣòro pé mi ló ń deceive ni. Muslim lèmi èmi ń dira màá jẹ́ kí Fúlàní kan pàdé mi lọ́nà. Kó tó pàdé mi lọ́nà èmi kan fi pàdé ẹ̀ lọ́nà. Wàá dira dáadáa. Bó bá wá lè lo tìbílẹ̀ sórí ti Bible yẹn wàá lọ mú tó dáadáa ń bẹ̀ wàá fi dira. If not Fúlàní ò gbàgbọ́ lọ́wọ́ tó ṣe fáwọn Chad àwọn sójà àwọn kò ń ṣe Nigerian sójà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní Nigerian sójà bọ́ ìyá kí ni ìyàtọ̀ Nigerian sójà ti Chad ọmọ ìyá kan náà ní gbogbo wọn tẹ́lẹ̀ níwèé lọ́wọ́ bọ́ ṣe mú àwọn sójà sáwọn yẹn ó fi pé sójà ń bọ̀ wá defend ẹni. Born bastard. We play too much. Eré pàtì báyé wa jẹ́ àwa Kristẹni àti Mùsùlùmí ká jókòó ká ṣe fàájì
ìlú wà nínú ogun ní Ukraine, wọ́n ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́, íńtánẹ́ẹ̀tì ń ṣiṣẹ́, omi ń ṣiṣẹ́. Mo rí wẹ́rì láyé mi. Akọ́ríkì ẹ máa ká já ogun o. Mọ bógun ṣe rí o. Yẹ má dagun sílẹ̀ Yorùbá. Ṣé mi mo fi dagun sílẹ̀? Ṣé èmi ni Boko Haram tó ń dagun sílẹ̀? Tọ́nà àwọn òfin kàwé. Ṣé mi ni mo dagun sílẹ̀ bó ṣó wò mí? Tó bá nawọ́ ká sí mi. Mọ̀ sí mi sí ní kí n má ṣe pé fún yín ni. Bọ̀bọ́n àdìyẹn logo wa nìyẹn. Idiot all over the place. Ṣé mi tó dogun sílẹ̀? So ojú ń dùn ẹ́ látijọ́ tó ti jẹ́ Christian nínú Nàìjíríà. Ó gbọ́ àwọn èèyàn. Ó gbọ́ rí, ó ní gbọ́. Ìyà ò jẹ́ kó gbọ́. Ẹ ṣáà ti jẹran ọdún tán báyìí. Wọ́n máa fi dọ̀la nísìn, a máa béèrè owó káàkiri ni. Ó pay, everybody ló dó pay. Ẹ fún 5,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó pay mi lẹ́kẹ̀ẹ́ bá ń sẹ́ndẹ̀ sí o. Whereas Christians in America tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, olú America ó ń gbádùn ayé ẹ̀. Kò ronú because American government protect ẹ. Kò ń ṣe pé kò ṣàdúrà. Ṣé o rò pé àwa máa ń jókòó sórí àdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń jókòó sórí àdúrà for 24 hours ni? Èyí kan náà lè máa jáde láti Monday títí di Sunday. Bígbà tẹ́ pé ẹ̀yin lẹ pa Jésù. Ṣé ẹ̀yin lẹ pa Jésù? Ṣé ẹ̀yin lẹ pa Jésù? Ṣé ẹ̀yin lẹ pa Jésù tẹ́ fi ń jókòó sórí online 24/7? Àwọn pásítọ̀ yẹn gan yẹ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló dé? Ìyàwó mi náà follow gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ yìí bọ̀ tó ń lọ bí iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. My wife follow all these pastors. Pastor Joe, Pastor Jerry, gbogbo wọn ló ń follow. Bí ìyàwó mi dá pé àsìkò iṣẹ́ dé wá gbé Pastor Jerry sétí níbi iṣẹ́. Kí ogun wo ló lè tán yẹn? I'm a Muslim. Ìyàwó mi ṣe Christian. Tó bá tún gbọ́, born bastard. Tó bá náwó sí mi, máa fọ́ etí ẹ̀ mọ́rí screen yẹn kò ní dá fún oníṣoríire. Born bastard. Tó bá ní kó lọ síbi iṣẹ́ kó gbé Pastor Jerry sétí, kó máa bèrè pé kí ló ń gbọ́? Kò wá ní sí ti Pastor Jerry. Àdúrà ni ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Lẹ́nu iṣẹ́ tẹ́ àwọn sanwó fún ẹ, òun gbọ́ Pastor Jerry. Pastor Jerry, àwọn máa bèrè pé who is Pastor Jerry? Tó ó máa sanwó lé, ó ní bùkátà, èmi máa support ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ọkọ ẹ̀. Ọ̀dẹ̀ lọ jókòó sí church tó yẹ kó wà láàrin ọjà kó máa tajà. Ó lọ jókòó sí church láti jọ Monday títí di Friday. Ibẹ̀ ló ti ń jẹ ló ti ń mu. Àwa pa àwọn ọmọ síbẹ̀, àwọn ọmọ lọ sí school. Kristẹni. Hypocrite people ni wá. Ṣé bọ́ ṣe ń ṣe Christian là ń ṣe láàbúrọ̀d yẹn? I don't follow yín. Even as a Muslim, mo follow gbogbo àwọn churches yẹn. Gbogbo wọn ni mo follow. And I love them. And I believe in what they are doing. Ṣé nígbà tó bá ní kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ nísìn máa gbọ́ Pastor Òjó yá níbi tí mo ti lọ wá jíjẹ múmu tèmi. Pastor Òjó náà wá jíjẹ múmu tiẹ̀ ní in a spiritual way. Idiot all over the place. Hypocrite. Àwọn ò lè dúró kí Fúlàní pa yín tán ni. Tó bá yẹ pa afẹ́ ṣe akọ́ni kí Fúlàní pa gbogbo ìdánù kó pa yín dànù taka tó wá bẹ̀rẹ̀ ibi. Suicide bomber ṣẹlẹ̀ ní Abuja ní last month. Christian ò sọ̀rọ̀, gbogbo wọn dákẹ́. Wọ́n ní Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ pé Abuja ló ti máa ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run jẹ́ kó wá sékòó. Bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní ìdí àràbà, ní Mushin ní ìdí àràbà, wọ́n ní wọ́n yin bọ́ǹbù. Àwọn tó ń ṣagolo káàkiri tẹ́ pé terrorist ní gbogbo wọn. Ìgbà tẹ́yàn kúkú kàwé. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní tẹ́bá mọ́ tó ń pè ní sleeper cells. Ẹ̀yin gan lẹ́yìn ló máa bá jù because sleeper cells ló burú jù láyé. Ó wà l'Amẹ́ríkà. Kí ni UK ṣe lọ tó ṣe lọ gbé àwọn tó wà nínú UK ní just last month náà ni. Àwọn Iranian, àwọn èèyàn dọ́gbọ́n, Muslim terrorist, Christian terrorist, gbogbo wọn lọ́wọ́ oríṣiríṣi ni o. Bọ̀ṣẹ́rí ti Muslim yẹn tó ń pè láwọn Boko Haram wá pa ṣége sí wa lára tábà kúrò ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè sọ nìyẹn, wá pa ṣége ẹni tó bá ti pa nínú family tiwa náà, awó lọ nìyẹn. Tó bá ti rìnrìn gbèrègbèrè, ẹ̀ ń ṣe ojújọba, ṣe security wá fún yín. Ẹ fi ìpè dàpọ̀ Abíọ́dún lè protect, ó ti protect family tiẹ̀. Farabalẹ̀ kò gbọ́ T.Y. Danjuma. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. Well, they can never be neutral. You think the armed forces will defend you? Nigerian army is Nigerian police, Amotekun, the Navy. Governor of Oyo State told us that Fulani terrorists are do you know the meaning of 2 kilometers? 2 kilometers away from Ibito Wumbe, Odindi governor, Olórí burúkú Ṣèyí Mákindé bomb bastard, tó wà lára àwọn tó ní kó lọ pa Ìgbòho sínú ilé. Àmọ́ tí Ìgbòho ṣe fún Ṣèyí Mákindé. Kí ni Ìgbòho ṣe fún Ṣèyí Mákindé tó fi accept pé kó lọ pa sínú ilé ní 2021? Àdúrà ò gbà lé lórí.
ṣé torí ó sọ pé òun ò ní gbọ́ nígbà tó ní kó ránṣẹ́ sí Ìgbòho pé ó fi lọ sí Ìbàràpá fi àwọn Fúlàní sílẹ̀? Ṣèyí Mákindé ní kí Ìgbòho fi àwọn Fúlàní sílẹ̀ kí Fúlàní pa yín. Maybe you didn't hear this before, I'm telling you. Ìgbòho wa ni láyé ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé pé ó ṣetán ó ṣe security fún wa. Tí wọ́n bá ṣe security ni I don't have to go there and protect our people. Ìgbòho wa gbéra láti inú ilé ẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ fi chain ìdèhùn. I got to his house on Thursday, a day before Ìgbòho was heading to Ìgàngán. Ṣèbíjọ́ ilẹ̀ ti rí mi pé mo dé Nàìjíríà. Ó mọ̀ pé mo wà Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ṣèbígbà tó rí mi ní Ìgàngán ló wọ́n náà pé àbá wèrè nílé náà àmọ́ tí Ìgbòho fún jẹ́ o. Ọlọ́run já kú ikú dẹ̀ wọlé pa gbogbo alẹ́ kọ̀ọ̀kan báyìí. Àṣé ní 2021 tí Ìgbòho pariwo pé Fúlàní ń pa wá o, àwọn Kírísítẹ̀nì dákẹ́. Wọ́n ní wàhálà Ìgbòho ṣe pọ̀ jù báyìí, kí ló dé wọ́n nìkan ló wà ní ìlú Ìbàdàn ní fi wá sílẹ̀. Àṣé wọ́n ń bọ̀ wá pa wá lọ́wọ́. Tí wàá dájú sọ fún wa pé wọ́n ń bọ̀ wá pa yín, má rí láì lé Nigeria military. No, Nigeria military is the best. Ṣẹ́rí Yorùbá Christian ẹ̀yin gan, ó dà pé ẹ̀yin gan lè mọ̀ pé Fúlàní fẹ́ pa jù. Number one, Fulani no believe in Yoruba Muslim. If you think that all these Sultan of Sokoto, Sultan of Sokoto, all these northern Muslims, you think they believe in the Muslim that one sheni? Wọ́n kírun lẹ́yìn tí bàbá Sheikh Adams rọ̀dí Allah ni kọ́lọ̀ fún olùkẹ́ bàbá yẹn. Mùsùlùmí tó jẹ́ Yorùbá nìkan ló ń kírun lẹ́yìn bàbá yẹn. Gbogbo àwọn tó jẹ́ Fulani tó ń bẹ lágége wọ̀ kírun lẹ́yìn bàbá yẹn. Ẹni mi mú sọ bẹ́ẹ̀. Tí bàbá yẹn fi jáde láyé, they refuse. If any Muslim rí mi ẹ̀ ń gbọ́, ṣé mo parọ́? You think a northerner will pray behind an Islamic scholar tó jẹ́ wọn Yorùbá? Wọ́n ní pray because wọ́n believe in your Muslim religion. Wọ́n believe pé èyí tẹ́ ń ṣe jágbajàgba ṣẹ́yìn ní Muslim. They believe they are the Islam. Àwọn gangan ní Islam. Àwọn gangan lọ́dọ̀ ń gbé ẹ̀sìn yẹn lé lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, Gani Olóyèdè. Oh no, miss the broadcaster now. This is another show. Every show has its own message. Lọ́gbọ́tà náà yẹn. Ẹ̀yin Muslim mo kí ni o, mo bá yín jà o. Christian ni mo kí lọ́wọ́lọ́wọ́, kò mú ìṣítí ni mo ń fún ẹ. Kóríkì bọ̀ sórí lógo tó wà lẹ́yìn yẹn, mo láìkẹ̀ orí olókùn yẹn. Wọ́n ní kò ń ṣe orí olókùn, orí aládé ni. As a Christian, ṣọ́mọ aládé ni ẹni sì. Nígbà tèmi wà ní Surulere nígbà tá wà ní primary school tó bá lọ ra túwó àníkọ́ fi bọ́gọ́ sí bọ́gọ́ òun wọn lé ní ẹ̀ lè rí jẹ. Most of Yoruba Christian ẹ̀rọ oúnjẹ gidi jẹ ẹ̀rí bẹ́ ṣe ń smell bẹ́ ṣe ń rùn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè lọ sí hospital ní ẹ lọ sí UCH. How can people be going to hospital wọ́n tún gbé generator tí wọ́n lọ? Madness. Wo the safety part of it. How can you take generator to hospital because hospital ò ní náà? Wicked Yoruba Christians that refuse to sit up and say, okay, àti ṣe Nigeria kò work. Àwọn olóṣèlú olórí burúkú ìtàn pẹ̀lú àwọn ní Christian ká fọ́gi mọ́ wọn lérí ká lé wọn lérí ká ẹni tó bá sọ̀rọ̀ nù wọn kó gbá ìtí ẹ̀ báyìí tó bá tún gbé tí kò gbá ìtí kejì kó fọ́gò mọ́ lórí kó ó kù díẹ̀ fún yín. Ṣẹ́rí gbogbo House of Assembly yẹn a máa ti náà bọ́ gbẹ̀yìn ni. Ìyàwó mi sùn ní sí ọgbọ́n tí mò ń sọ tí mò ń sí mi. Iná la máa ti bọ̀ ẹ̀rín náà wò. Ṣẹ́rí ibi tẹ́ ti ń jó House of Assembly a máa ti náà bọ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́n náà yẹn. Tá bá laná mọ́ tó bá mo ní gbogbo structure yìí la máa destroy mo ti sọ yẹn fún yín lánàá ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín. Kó ìkè ẹ̀rù ń bà wá o. Mo kẹ́ ìyá mi dáadáa ìyá lálùbáríkà àwọn ìyá Ìgbòho ni àwọn fẹ́ gbọ́ anything Ìgbòho báyìí ara máa ń ta wọ́n ni àwọn tó di ìfẹ́ lódùn mú nìyẹn Alájà Queen Ara ìyá dáadáa ọlọ́run bá ń dúró tì ìyá yìí nísìn ó ṣàṣàlátù tó kò gbọ́dọ̀ má lọ síbi iṣẹ́ kò wá sọ pé Alájà ní síwájú kò sí àṣàlá tí wọ́n fa tẹ̀sùbá Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah nígbà tó ń dúró de Alájà níbi iṣẹ́ Alájà wá ń fa tẹ̀sùbá nínú ilé Alájà ni mọ́ sí mi ó ṣiṣẹ́ tó fi rìtáyà ni ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ iṣẹ́ ọ̀tọ̀ wá lọ ṣiṣẹ́ láti múwó wọlé ó rò pé gbogbo àwọn Muslim tó wà ní UK tó bá dọ̀la nísìn wá rá àwọn Alájà yẹn brand new car àwọn Alájà dáadáa àwọn Alájì dáadáa gbogbo wọn ti dé láti Mecca ní sínú another 1 week káàbọ̀ ṣé government ló sponsor àwọn tó wà ní London ìwọ tó ń wá ó wá free Mecca
ọmọ àlè bomb bastard ó wá politician tó máa sanwó mẹ́kà tó ní next year ogun máa pàwọ́ àti politician yẹn ni tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ mo ní sẹ́ àbúrò mi kan tó ṣẹ̀dí lára àwọn tó ṣe COS tó ṣẹ̀dí sí London òun àtọkọ àtọmọ 4 lọ dé London within 1 year ó save owó ó lọ sí mẹ́kà kò ń ṣe mẹ́kà pé àjò ó lọ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run ṣe fún orí tó ṣe fún mi mo dúpẹ́ o pé mo wọ London mo ríṣẹ́ ṣe o mo rówó save o mo ṣe jẹ́ kí èèyàn kan máa gbà sí fún mi láràárọ̀ kó tó save owó lọ sí mẹ́kà kò ní di politician airport ló ti pè mí nígbà tó rá àwọn ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi kan tó pàdé wọn pé àwọn ọmọ ìyẹn wá ní àwọn ọ̀rẹ́ mọ́ sí Yomi Koiki ni wọ́n bá pè mí lórí fídíò Heathrow airport ó lọ sí mẹ́kà kò ní ìdówó anybody owó ara ẹ̀ ló kójọ owó ibi iṣẹ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ra pákéjì yẹn ó dẹ̀ lọ ṣe tó máa ṣe ó dẹ̀ gbàdúrà ó dẹ̀ padà ó tútù wà lẹ́nu iṣẹ́ báyìí kó má lọ síbi iṣẹ́ kó máa fa tẹ̀sùbà nínú ilé bí wọ́n fa tẹ̀sùbà bí tẹ̀sùbà ló máa fún ẹ lówó oúnjẹ nínú ilé bomb bastard wicked Muslim wicked Yoruba Christian torí ìrún ló ń pè yẹn nísìn ṣé ń gbọ́ wicked people ó kù díẹ̀ farabalẹ̀ kó gbọ́ tí wáyé Danjuma lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin olóṣèlú mo ṣe bọ̀ lọ́dọ̀ yín ṣẹ̀rí àwọn tí mo ṣe bá sọ̀rọ̀ yẹn mo ń ṣẹ́rí brain wọn tó ti fòróró ó mọ̀ pé àwọn òróró kan wà tó máa fi ń dín àkàrà àwọn òróró wèrè tó ti pẹ́ lórí iná wàá máa rò bákàrà yẹn dùn ní òróró burúkú ló fi ń dín òróró burúkú gbà tó sẹ́ni tó máa vẹ́tẹ̀ ẹ̀kọ́ ń jẹjẹkújẹ káàkiri oríṣiríṣi oúnjẹ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ní poison lẹ́kọ̀ọ́ olúkàlùkù oúnjẹ ẹlòmíì ọmọ tó fi pò ó àwa náà in Jesus name bí ṣe fi jákàrà náà má jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe ní wèrè ó ti ní kidney ẹ̀ ló máa pa ẹ́ mo lẹ́n tó ní kidney problem ní Liverpool wọ́n gbé machine yẹn sínú ilé ẹ̀ ni wọ́n gbé sínú ilé ẹ̀ ni tó ń tọ́jú ẹ̀ àìtí rẹ̀ tó máa fún ní kidney gbàtẹ́ pé mo kú mu tolúkálukú yín mu àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn kàn ń ṣe fake ìdànù fáwa àwọn bomb bastard àwọn wèrè làwọn yẹn gbogbo nǹkan fake ó kù díẹ̀ fáwọn yẹn ó lè máa lé Ìgbò nísìn tó bá ṣì wà ní Nàìjíríà wà á kọ́kọ́ gba country yẹn sórí tá bá ti gba country a máa fọ́ mọ́ níbo ni wọ́n ti gbọ́ tó ń ta fake oògùn ní London wà lọ ra fake drug ọ̀bí bá bẹ́ẹ̀ dà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́spítù wọ́n wò mí báyìí ìyá wa kan wà nísìn àwọn NHS làwọn fake drug in the UK wọ́n ti ṣe rí nígbà kan àwọn olóde máa ń ṣàwọn Africans náà ni àfi àwọn àti Asian 419 oríṣiríṣi wà lágbárí wa fi gbé fake drug wọnú ilé kọ́ máa pàlá bẹ́lẹ̀ tó bá ti mú ẹ àwo lọ ni ó lọ ṣẹ̀wọ̀n nìyẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn Ìgbò tó ń ta fake yẹn fàwọn sílẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gba country ṣẹ́ tá bá ti gba country tán in tó máa mú wọn technology ni inú ọ́fíìsì wa láti máa rí pé ilé tó fẹ́ land yìí sórí port tó fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn sórí port yẹn container yẹn já wálẹ̀ torí technology àti sọ fún ẹ pé fake ni gbogbo tó wà nú ẹ̀ farabalẹ̀ kó gbọ́ tí wáyé Danjuma mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò good morning and welcome. Yoruba nation, no going back. No retreat, no surrender. They collude with the armed bandits. Tungo, they kill people, that's kill Nigerians. Danjuma. They facilitate their movement. Okay. They cover them. Okay. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. The question now is, what is the way forward? A very good morning and welcome quickly to the broadcast. The way forward now is to question this name called Nigeria. And that is why we are asking the politicians again to do the needful. But they're not going to do the needful. So mo kí Christian lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kíkí gbogbo tí ẹ sìn, mo fi kí yín. And we pray that
our independent country will come out as quickly as possible. Let me take you now to what happened in Owo in 2022. May the souls of all those that have been killed by this country called Nigeria will rest in peace. Let's listen to how it all happened. Everybody in the church were all running towards the sacristy, and by that time they had coming to gain entrance into the church and were shooting sporadically, and then also using the hand device, the explosive, throwing it towards the sanctuary, because that was the area where everybody. They were shooting and they were using explosive, two different things. As people were running out, the explosive was doing boom, boom. This was Owo in 2022, 5th of June, as Christians were gathering to prepare. So what are we asking for now? Oh no, Koiki, let Tinubu do another election, please. Leave Tinubu alone. But the same Tinubu has been in government, and more than 15,000 Yoruba people have died. We thought Buhari was evil. We thought Buhari government was the most evil government until we now realize that, this Yoruba government, not bad government. As the lives of our people continue to be massacred. Let's listen further to this video from the BBC News Africa as people were running helter and skelter during the invasion and the attack of the Yoruba Christians, because there were Yoruba Christians and probably some Igbos and some Middle Belt or whoever was in that church, but the majority were Yorubas at St. Francis Owo. A very sad day, and we continue to pray. I am sure that nobody is looking after the family of those that died. You want to look after you. You that you are alive, who is looking after you? So who is going to remember the dead? A very good morning and welcome. Please share the program and wake up people. This is not the time to be sleeping. This is the time that Yoruba Christian, Yoruba Muslims, ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ṣe lẹ́yìn tẹ̀ máa ń ṣe àti pé kò gbogbo tó wà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ṣe lẹ́yìn tẹ̀ máa ń ẹ̀yin gan lẹ́ẹ̀kẹ́ jẹ́ dìbàálẹ̀ tẹ́ẹ̀kẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ ṣe lẹ́yìn tẹ̀ wá keep quiet ṣe bẹ́ẹ̀ ní ẹni àwọn nǹkan kí ní gbọ́lẹ́kẹ́ gbogbo ẹ̀sìn ẹ ti kó fáwọn olóṣèlú mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ n parí ìtàwọn Christian. Let's go back and listen further. Was running to the first call I received that your brother has been killed at St. Francis Catholic Church. So I rushed there. When I get there, I saw the dead body with his son. So from there, I arranged motor. I took him to a mortuary. I saw the dead body. Why are the Christians not crying out for the breakup of Nigeria? So what do you still want to gain as Christian in Nigeria? The protection of your government? Really? So as a Christian, you think that the protection Shatimu Sunday ni mo rò pé Saturday la wà nígbà tí bàbá yẹn ní Sunday ní sàn àyà mi já Ọlọ́run já padà sẹ́yìn à ń tẹ̀síwájú ni o. Happy Sunday. Oh, Sunday broadcast. Mo rántí pé Sunday la wà. I was still thinking maybe àti wà níbi a Monday. Torí mi ò fi padà sẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Happy Sunday. Happy Sunday, Christians. Kí ló ṣe ń wò mí? Mo sọ fún yín ọmọ yẹn kò lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sáwà Christian. Ṣé o fi pé Pastor Jerry máa sọ ilé fún ẹ̀yin ni? Tọ́ládé Farasin, ó ń drive mọ́tò tó ní plate number.
Surely drive in London without a plate number. Or people are bad that could drive without a plate number in the UK. Who the fuck is he? I am not talking about why is he driving the vehicle without a plate number? Koiki is a pastor, he's a man of God. Don't go there. We love you too much, but don't go. You see that area, don't touch it. We love your evangelism. But man of God, Pastor Adefarasi, the same Pastor Adefarasi that told us that the 1999 constitution is a fraud, it cannot come out again. Also, for him to come abroad, we will broadcast from anywhere. Go back and listen to his video. Ṣebí bọ̀bọ̀ Ninas yẹn lọ sí church now, ẹ ti gbàgbé ni. Kí lorúkọ yìí tó ń ṣe Ninas àjọ wà nú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí bàbá Akíntóyè ṣe sọ pé náà ṣe Ninas mọ́. Pastor Adefarasi knows that the constitution cannot help you, but he said, no, don't worry. Tony, yes. Tony Nnamdi Abikini yẹn jẹ́ ẹ ṣé gan ni. Tàbá ti ń béèrè question yẹn tètè máa bá fi sí comment section kò sí tó wà lórí òye ó pọ̀ díẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa rántí. I am not worried about whether Pastor Adefarasi took out some. I am worried about why is there no plate number in his vehicle? Can he do that in America? Drive as a pastor. Ṣé gbogbo ẹ̀yin pastor tẹ́ wà l'America, mọ́tò yín ò ní plate number. You no go better for Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin prophecies, ẹ̀yin prophetess, ẹ̀yin imam, ẹ̀yin sheikh tẹ́ wà ní Canada. Yeah, Tony Nnamdi. Ṣé kò sí plate number lára mọ́tò tẹ́yin gùn? Oh. Why is there no plate number on Pastor Adefarasi's vehicle, the Range Rover? What gives him the audacity not to have a plate number? Who gives him that right to drive in Lagos State without a plate number? It don't go better for Sanwo-Olu as they harass all these Yoruba people we get license and we get plate number and they harass you. You see why we cannot continue as one country. All bunch of criminals. Koiki, don't talk to Pastor De. To buy the church instead of him to come out and apologize for what happened, he would defend himself by using a script in the Bible this morning. I'm sure he's prepared for that now. He will come out and say, Jesus said that you must protect yourself, Do you know how many cars I see in London and I take the pictures and sometimes I go next to the vehicle, I admire it. Yes, we know that there's threats around Lagos. But the fact that you have realized that the guy was not a threat, I would even tell the guy, come inside this car, do the video, let me take you to my house and come and see better cars. Because what can you question? Ìwọ ló ń kárí ẹkún èèyàn àwọn politicians àti olóṣèlú àtàwọn church yìí àwọn pastor wọ́n kàn yín kún èèyàn. Kò bí pastor náà dá ní UK. Nítorí mo like mọ́tò ẹ̀ ó wá ń threaten mi àbúfẹ́ ya wèrè ni. We are telling you that this country is not for you as Christian and Muslim. Ìwọ oníṣẹ̀ṣe ó yá mọ̀ ń bọ̀ lọ́dún ẹ̀ nísìn. Kí ló dé tẹ̀yìn dákẹ́ náà? Kí ni reason tí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀yìn ò dá sí? Náà ẹ̀yin wọn ṣe pàtó ọmọ Yorùbá ni. Ṣé bẹ́yìn gangan ní ìran ọmọ Oòduà, ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin wá ń ṣoògùn fáwọn olóṣèlú. Kí wọ́n lè máa fẹ́ atẹ́gùn síta atẹ́gùn burúkú. Ẹ̀yin náà lè ń ṣògùn fún wọn tó fi ń pera wọn léèyàn. Gbogbo ẹ̀yin babaláwo, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀kẹ́ ìgbà pẹ̀láwa ọmọ ìran ọmọ aládé kí gbogbo àlejò gbádùn. Káwọn chọ́ọ̀chì lè máa tutọ́ sí lára pé no, àfẹ́ oríṣẹ̀ṣe torí pé ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ẹ dákẹ́ lọ́lọ́. No, ṣáwọn ọmọ tí yóò ń lọ sí school ni. Ṣé ìwọ babaláwo yẹn ṣé school tó mú ẹ ń lọ yẹn ṣó tẹ́ lọ́rùn? Àwọn babaláwo wà ní UK, wọ́n wà ní Cuba, wọ́n wà ní Brazil, babaláwo wà l'Amẹ́ríkà. Ẹ̀yin orí bí wọ́n ṣe ń gbádùn ayé ni. Terrible people, all these babalawos that refuse to stand up for their people. I pity you. But àwọn tó ní nǹkan tó gẹgbẹ́ dání yẹn wá bí gbogbo yín because ẹ̀yin ni àwọn olóṣèlú yìí wá ń bá ẹ̀yin lẹ ń báwó lọ́wọ́ wọn gbogbo yín pátá ni stakeholders pẹ̀lú àwọn olóṣèlú gbogbo yín ni Tinubu ń lò Ṣèyí Mákindé ẹ refuse
láti protect ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tí ẹ kẹ́ fi protect ilẹ̀ Yorùbá, àwọn olóṣèlú sọ fún yín pé kẹ́ fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ so that death can continue on Yoruba land. Èdè ni Sunday bá ṣe gbọ́, and I didn't even remember that today is Sunday, and I've been honest. Let's go back to this video. That is why I came this morning to know whereabouts, how they were giving treatment. They shot him here, and they shot him at chest again. They shot him there, and they shot him here. They shot him at head. What they shot Lori? And leg. What they yìnbọn fún lẹ́sẹ̀? We are at the FMC here in Owo, Ondo State, southwest of Nigeria, where a lot of people have gathered to see their affected victims. So many of them came in this morning to check on some of their brothers and sisters who were affected by the yesterday incident here in the city of Owo. You can see members of the Ondo State Emergency Management Unit and some of the members of the National Emergency Management Unit are also here. I've seen relatives of some of the victims down here. Some of them have told me this morning that they had to run for their lives when they had gunshots yesterday. A man. Why are they running away from their lives? Who is going to protect our Christians, brothers and sisters in Yoruba land and across Nigeria? Who is going to protect our Muslim brothers and sisters across Yoruba land? Who is going to protect our brothers that are our traditionalists and our mothers? Who is going to give us that protection? You think these, your criminal politicians, give a toss about your life? Your life means nothing to them if we do not challenge them today. Koiki, this Yoruba nation, it cannot be possible. You need to talk to all these our leaders, our elders. We live in denial, and that is going to kill us if we do not rise up and ask for the dissolution of Nigeria. We are now running also on the Rumble. Rumble is similar to YouTube. I advise every one of you to go and follow me on that. Èmi kọ́ mo ní YouTube, èmi kọ́ ni mo ní Facebook. Ẹni tó ní YouTube kọ́ ló ní Rumble. Two different platforms. Ẹ lọ tẹ̀lé wa níbẹ̀, because we might be shut down on YouTube and we will continue on Rumble. We can be shut down on Rumble, we continue on X. Those are three different platforms that three different people own. Ìkànṣí máa gbà wá láyé ìjùra wọn lọ. Koiki àrí ẹgbọ́ àwọn ibi tó wà náà ni a fẹ́ gbọ́ ẹ lọ register mi, kẹ́ follow me lórí Rumble. We are live right now, and that's why tẹ́ bá rí pé lórí YouTube Koiki Media, ó sọ pé Rumble Studio. So that is our new channel that we are broadcasting from. We are doing everything possibly best to make it easy. Mo kẹ́ gbogbo èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí wá kí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká fi ọ̀rọ̀ ọ̀wọ̀ sílẹ̀. Ìyẹn ṣáà ti lọ àbí? Ìyẹn ti lọ náà. Ta ló rántí tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mọ́? Rántí mọ́. Àwọn yẹn ti lọ, àwa tá wà láyé ló kù. Ṣé tẹ́bí tẹ̀ ń pa rántí tó kú lọ́wọ́? Mo kí Aziz Shakiru. Ó bá mi pàdé rí, òmò mi rí àbí? Èní ló máa kọ́kọ́ ríru broadcast ẹ̀ pé kí lè sọ lẹ́nu yìí. Wèrè ọjọ́ ọlọ́bí ayé, ìjọ́ ọlọ́bí ẹ ọmọ 1993. Ṣé 93 lọ́bí ẹ? No, year wo lọ́bí ẹ 1993. Nígbà tí MKO fi ṣe election. Àbí 1999 nígbà tí wọ́n náà gba democracy. Okay, láti bàtọ́ ti gba democracy as a Christian, as a Muslim, kí ló dé tá yí ọ̀bẹ tà? Ẹ ti kàwé, òrí bó ṣe wò mí. Ọ̀dọ́ ni ẹ́. Mo sọ fún ẹ lánàá ọmọ 30 years old, tech billionaire l'Amẹ́ríkà. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Kò ṣe yahoo, but ìwọ bó ṣe máa jí owó ọwọ́ ẹ̀ nísìnyí wọ́n wá. Wà wá fi ra mọ́tò, wà á gun Range Rover, wà wá máa gbọ́bìnrin, wà wá lóòtẹ́ẹ̀lì nínú swimming pool, wà máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì, wà máa jorí àsun, ọmọ àlè, pump bastard. A ní kó darapọ̀ mọ́ Yorùbá country, ta fẹ́ jẹ́ kó wá
kódà kí ayé ẹ̀ lè change, kí a lè identify ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ni yẹn ò kí ń ṣọmọ Ìgbò o, ká lè identify ẹ̀ pé ọmọ tó ń lọ yìí ọmọ Yorùbá ni kò kí ń ṣọmọ Fúlàní o, kí wọ́n lè máa sọ tọ̀ìtọ̀ì fún wọn náà lóṣooṣù, ní every month, ní every week, kó lè rí pension gbà tó bá darúgbó, kó lè rí owó gidi ná, kí ayé ẹ̀ lè better. In tá à ń pè ní Yorùbá nation nìyẹn, kò yẹ ẹ̀hún náà mo ti ṣàlàyé fún ẹ, kí ló tún fẹ́ kí n tún ṣàlàyé. Láti ṣe tó ti ṣetán ní yunifásitì nísìn, iṣẹ́ olóṣì kí lórí ṣe? Kí ayé ẹ̀ lè nítumọ̀, àtèmi náà kí ayé tèmi náà lè nítumọ̀, because right now èmi náà wà ní exile, èmi náà lè pagìrì lọ́lé, ìwọ wà nulé, o wà nù exile, èmi náà wà níta, bàbá Akíntóyè, Ìgbòho, gbogbo wa wà ní exile, ṣé dábẹ́? O ti wá ń sọ pé wọ́n ló máa lọ bá olóṣèlú, ọmọ campaign tó ń bọ̀ yìí, èmi náà máa jẹun sókè, kí ló ń jẹ sí, kí ló yìí tó ti ń jẹ láti 1999, kí ló ṣe fún ẹ? Gbogbo tó ti jẹ láti 1999, kí ni àwọn bàbá tó ń jẹ lọ́wọ́ wọn jàti rádaràdá ní gbogbo àwọn bàbá yẹn, gbogbo ilé tọ́kọ́ wọ̀ ní repaint padà, gbogbo ilé yẹn ti jọ tó Nàìjíríà ló máa wọlé láti tàwa máa wọ́ndà pé kí ló dé tẹ́ paint ìjọ tí mo kọ́kọ́ lọ Nàìjíríà 2015 mo kí ló tẹ́ kún léyìn ilé kúkú kẹ̀ toríta yẹn fi sílẹ̀ bí a bá manage gúnmú lé wọ́n máa wo gbòmí báyìí wọ́ṣíwọ́ṣì. Ìwọ ọ̀dọ́ ìwọlé ẹ̀kọ́ egungun ẹ lé sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ó fẹ́ yẹ kí egungun ẹ lé sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tó ló fẹ́ jẹ tọ̀ìtọ̀ì. Wọ́n máa fún ẹ 10,000. Olóṣèlú ò tẹ̀lé promise anybody ní visa mọ́ because wọ́n deport àwọn èèyàn wálé. 17 Nigerians were deported from Republic of Ireland lọ́wọ́ lórí Sahara Reporter. UK deport 45 Nigerians. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé mo mọ̀ UK ni mo ti mọ̀ nígbà tá tó ń pè mí pé òun ṣèwé òun ní Scotland precisely because kò sí UK mọ́ ti deported nísìn. Ó ti dé àwo ti dé ó ti wà ń lé báyìí. Ó mọ̀ pé tá a bá ti jọ gba Yorùbá nation a máa wá sọ fún UK pé wọ́n bíbá bẹ́ẹ̀ dá anybody tó fẹ́ lọ sí UK visa free ni tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn náà lè wá sọ́dọ̀ tiwa a máa kọ́kọ́ kọ́ọ̀tù pẹ̀lú a máa kọ́ọ̀tù ara wa ìwé. Nàìjíríà tí pọ̀ bí bàbá Tinubu dá kó sọ bẹ́ẹ̀ kó sọ fún UK nísìn pé àwọn ọmọ Nigerians wọ́n gbọ́dọ̀ wá sí UK visa free. Government can do it but Tinubu ò ní ṣe ọmọ wa wọ́n ti sórí ẹpọn Tinubu tó lè ṣiṣẹ́ mọ́ yẹn because ẹ̀mí mọ̀ pé ẹpọn ẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ bó ṣe wà yẹn wọ́n ti ra ẹkùn ẹ̀ wọ́n ti so mọ́ igi tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó sọ bẹ́ẹ̀. Àwa ń pariwo Yorùbá nation wọ́n sọ pé òráyè ó fẹ́ máa jó Davido ó fẹ́ máa jọlá ó fẹ́ di musician ìwọ náà fẹ́ di Davido kó máa gbé ṣéènì ńláńlá ó fẹ́ di portable ó mọ̀ pé gbogbo wa náà ni portable but ìwọ náà ó ní láti di portable tí Yorùbá gọọmẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́. Ó fẹ́ di Wizkid Yorùbá ṣe wò mí ó fẹ́ di Mohbad. Ta ló pa Mohbad? Ta ló pa Mohbad? Kí ló dé tí Sanwó-Olú ti sọ tí Sanwó-Olú máa fi lọ kò ní sọ ẹni tó pa Mohbad fún yín wọ́n mọ ẹni tó pa Mohbad Yorùbá wọ́n máa tó pa Mohbad wọ́n bí Yorùbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá pààyàn within 3 months a gbọ́dọ̀ mọ kéèsì yẹn kọ́dẹ̀ ti sentence ẹni tó pa yẹn kó lọ máa gbé ní prison a máa tọ́jú ẹ̀ àwọn prison ibẹ̀ ló máa kú sí. Ìwọ tó fẹ́ràn Mohbad wọ́n pa Mohbad ó dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà ṣì máa dá wọ́n pa odindi Chief Justice of Nigeria bí ògbọ́rí Uncle Bọ́lá Ìgè was killed in Ibadan. Ṣé Ọbásanjọ́ máa náà wọ̀ mọ́ okùn mẹ́rin tó pa náà Ọbásanjọ́ mẹ́rin tó pa ta bá fún ẹ Ọbásanjọ́ lọ́rùn ta fún ẹkùn ẹ̀ dáadáa ká bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Mohbad gbọ́dọ̀ wà lẹ́wọ̀n kò lè sí lẹ́wọ̀n because nígbà táwọn ọba kan wà behind àwọn olùsì àwọn yẹn máa ń like kọ́kọ́ mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà àwọn ọmọ kéékèèké náà máa ń gbà sí fún olórí burúkú ìyàwó ọmọ àlè pump bastard ẹni tó yẹ kó ti tì mọ́lé oríwọ̀ ọ̀dọ́ ìwọ tó yẹ kí gbogbo ẹ lójú tèmi lọ. I am 47 years old orí bí ṣe ń dán lára bí ṣe ń dán láwọ̀. I have enjoyed half of my year ayé tí mo ti gbé mo fẹ́ kó tẹ̀ gbé 1 year nínú ẹ̀ kó ní peace ó lè gbé nínú Nàìjíríà 27 years I've lived in the UK 27 years
ó rò pé mọ́mísí mi ò mọ̀ pé Nàìjíríà kò ní gbádùn. Mọ́mísí mi mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè gbádùn. That's why she took me out. September 1998 mo ti kúrò Nàìjíríà. I left Nigeria September. Nígbà tó ìtì bí wọ tí màmá àti bàbá tó ìtì mọ̀ kọ́ máa ṣe jìgìjìgì tó máa fi bí ẹ. Nígbà wo lọ bí ẹ wọ́n bí ẹ ní 1999 so ìwọ ló máa sọ fún mi ní ìsìnkú Nàìjíríà èmi tèmi sá kúrò Nàìjíríà ní 1998 ìwọ tó bí ní 1999 ó ṣe wá ń sọ fún ọmọ tó sá kúrò Nàìjíríà ní 1998 pé Nàìjíríà máa da sórí pé orí òpè sórí pé nǹkan kan ràn pẹ̀lú medulla oblongata ẹ. You were born in 1999. You are convincing me that Nigeria will be better. Kí ló mẹ́mi sá lọ ní 1998 tèmi ò ṣe dúró tó bá yẹ pé Nàìjíríà máa da. Àìtí sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nígbà yẹn o kò tí sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ but a kò mọ̀ pé Nàìjíríà kò lè dá fún láíláí. Gbogbo ọmọ tí mo sì mi bí gbogbo wọn pátá ló kó lọ sí abroad. Last born wa Tokunbo UK lọ bí sí ní 1980. Ìgbà yẹn tó bá yẹ kó bí èmi náà ní 1978 ọbí mi yẹn tó bá yẹ pé London lọ bí mi sí mi I would have been an automatic British citizen láì lọ máa dúró pé mo fẹ́ gbàwé. In tó mú mi pẹ́ ní UK ní pé mo ríwèé gbà ní ìwé ní orí mi tí mo wọlé tí àwọn àǹtí ẹ̀ tó ìtì ìwáwọ̀ níwèé ní tó bá ti níwèé ní sánmà náà ń bọ̀ wá ṣọdún ẹni tó níwèé ló ń bọ̀ wá ṣọjú ló ń bọ̀ wá ṣojú ojúde ọba kọ́ ojúde ọba ní ẹni tó níwèé nígbà tó bá ti níwèé tán lọ máa ń mọ̀ pọ́n fi wá ṣojúde ọba wàá kọ́kọ́ jà fún ìwé mọ́ sí mi máa ń ní ìwé lákọ̀ọ́bí ẹni tó níwèé ò lè máa sọ̀rọ̀ ojúde ọba wọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ bródà bíbà bẹ́ẹ̀ kú gan sa ní kọ́ sí òun sì wáwèé lọ́wọ́ ọmọ àlè. Mo ní kó má lọ UK àní ká gba Yorùbá government ká wá sọ fún Britain pé tọ́ba bíbà bẹ́ẹ̀ dá túwọ̀ bá fi lọ UK kó sọ pé kó wá gba visa ó mọ ẹ tó ń pa lórí visa ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ ni àwọn olórí burúkú gbogbo structure yẹn pátá ló gbọ́dọ̀ wálẹ̀ ara tí mo ń pè ní structure nìyẹn. O rò pé wọ́n mọ tó da ni wọ́n mọ tó da fáwa bọ̀wọ̀ fi yẹ kẹ́ rí nǹkan tó da èmi wá ń sọ fún wọn ọ̀dọ́ pé kó dìde kó jí má sùn kó jí gbogbo ẹ̀yin court kẹ àwọn àdáyìn gbogbo ilẹ̀ níbọn lọ́wọ́ ẹ tọ́jú ìbọn yẹn ẹ máa rí lò tá bá ti fẹ́ jáde ẹni tó bá ṣe wèrè fún yín kẹ fìbọn fọ́ lórí dànù kó máa bá owó lọ nìyẹn yìí tẹ́ ń para yín kílẹ̀ ń para yín fún fáwọn olóṣèlú Gbẹ́ngà Daniel wá ó sọ gbogbo Ògùn state ó sọ di cultism place òun gbádùn l'Ábújá àwọn èèyàn kan máa pa yín àti senator Amosun gbogbo wọn lè níwọ̀n àti Dàpọ̀ Abíọ́dún gbogbo wọn àwọn lọ sponsor àwọn court gbogbo èèyàn ọmọ kọ́ọ̀tù yẹn èmi fẹ́ràn yín ẹ dúró dáadáa tí bàbá kílè bá ti ní ká jáde gbogbo àwọn one private tó wà lọ́wọ́ yẹn kẹ ra búlẹ̀tì sí kẹ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn kẹ protect àwọn ọmọ Yorùbá nation sójà tó bá fẹ́ ṣe wèrè kẹ fáyẹ̀ àwọ̀ lọ nìyẹn kò ń ṣe ọmọ Yorùbá nation lẹ́ máa pa tó gbogbo àjọ máa gbádùn wàá gbádùn dáadáa wọ́n bí Yorùbá policemen kó dẹ́ dúró torí pé ògùn VW àbí ògùn BMW àbí ògùn whatever tó bá fẹ́ gùn kódà wàá máa rí mọ́tò gbà á máa ṣe finance fún gbogbo yín lẹ máa rí mọ́tò tuntun lò gbogbo wọ́n bí anybody la kó gbé àlòkù mọ́tò wà láti Amẹ́ríkà ó ní láti lọ ra mọ́tò l'Amẹ́ríkà we will build our own cars gbogbo yín la máa fún níṣẹ́ a máa set up manufacturing sórí gbogbo ilẹ̀ tó kọ̀ sùn jágbajàgba yẹn káàrí kankan fi ṣe a máa set up manufacturing àkó gbogbo yín síbẹ̀ ó mọ̀ nípa autopilot ó yá máa lọ build the plane build helicopter build the this wọ́n ti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ wọ́n rówó fi ṣe nì ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa 1998 ni mo sá kúrò Nàìjíríà mo lọ gba visa fúnra mi ni kò ṣe pé wọ́n gbà fún mi a máa ń gba visa níjọ́ náà lọ́hùn ni mo lọ gba visa ní Àbújá yóò ṣì ẹ náà mo ti lọ gba visa ní 1998 September ni mo kúrò Nàìjíríà mo wọ Gatwick airport lálẹ́ ìwọ́ṣẹ́ ìwọ́tọ́ bí ní 1999 wọ́n sọ fún mi ọmọláyọmí Kóìkì pé Nàìjíríà máa da níjà ọlọ́bí ẹ àwọn tó bí gan ní 1960 tó ń sọ fún pé Nàìjíríà máa da kò ní dá fún gbogbo wọn látòkè délẹ̀ torí gbogbo wọn lọ gbádùn bàbá wó lọ́wọ́ èpè torí mo sọ fún yín torí àwọn bàbá tó ń sọ fún pé Nàìjíríà máa da yẹn ẹ wá sí ìdìgidi kẹ dàlú wọn lára ìkànnì yín ṣé bẹ́ẹ̀ ń ṣe gbádùn làwọn gbádùn yìí gbogbo wọn pátá sórí ìwọ ọ̀dọ́ gbogbo àwọn bàbá burúkú yẹn àwọn Tinubu gbogbo wọn pátá olùsí ní gbogbo wọn látòkè àwọn Ọbásanjọ́ gbogbo wọn kò ní dá fún ìyáláyà wọn ó lè ní gbogbo wọn mọ̀ pé tílẹ̀ Yorùbá bá dúró tá bá gba kọ́ńtì wa káyà pápá píà bá àṣà ìgbowó òun lọ sókè nìyẹn wàá máa tẹ̀ sókè ó ní lọ́rọ́ jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì títí wàá lọ ṣọ́ọ̀ṣì lóòótọ́ bọ̀ wá padà wálé wàá wà lórí láptọ́ọ̀pù ẹ wàá máa ronú bó ṣe fẹ́ make owó lórí stock market wàá máa wo stock ẹ bó ṣe lọ sókè
wàá máa wo bó ṣe fẹ́ design this, bó ṣe fẹ́ design that, bó ṣe fẹ́ manufacture this. Wò ilé nísìn London mo ti mú wá nísìn bó ṣe wà yìí kódà kò sí nǹkan tó bá fi yí mọ́ lára báyìí ó máa wà ó lè wà ńbẹ̀ for 2 years kò ṣe fake bí ìtàn ọmọ Ìgbò lọ kó wá. Ìtàn sọ nìyẹn tó ń pè Yorùbá nation kò Yorùbá nation kò gbẹgbẹrẹ sàn kí ni kò yẹ ń bẹ̀ tó bá fẹ́ dógò mọ bó ṣe máa yí ẹni tó bá ń lé obìnrin ní yú campus yìí ò mọ bó ṣe máa lé ọmọ yẹn títí ni. Bọ̀ Koiki kí ló dé tí wá ń pẹ́ báyìí ẹ̀ ó máa ń pẹ́ because Nàìjíríà náà fi kú ó mọ̀ sórí Nàìjíríà mọ̀ kí tóun bá ti lọ ìwọ ọmọ Yorùbá ìwọ tó ń wò mí báyìí Gbénga Fẹ́mi Bukola lọ́wọ́ àwọn ọmọ fine girls tó ń drive mọ́tò ní London fine tó bá lọ club ní London tó bá careful obìnrin máa mẹ́sẹ̀ àfi tó bá tó wà lọ ní mọ́tò yẹ́yẹ́yẹ́yẹ́yẹ́ nínú òtútù ṣòro ọmọ tó ń bá sọ̀rọ̀ nínú ilé yẹn tó bá jáde síta tó bá tẹ́tẹ́tẹ́ brand new BMW ṣorí wo tó lọ́wọ́ boss o gbọ́dọ̀ ra yí sẹ́gbẹ́ ni o àwọn ọmọ yẹn wá ṣe fàájì ni wọn nídọkùnrin ètò bá dẹ̀ nídọkùnrin wà máa bá lọ́lé ẹ lọ ṣe jigijigi ìwọ́n ṣe jigijigi nínú ooru tó yẹ kí wọ́n máa ṣe jigijigi nínú ooru ẹlòmí ò sùn sí air condition rí láti sọ́tọ̀ ti pí ẹ òun wò mí báyìí nísìn o mọ bọ́ condition ṣe rí lára bí Dubai ṣe gbóná tó yẹn gbogbo inú ilé wọn pátá AC ló wà nínú ẹ̀ tó bá ń ṣe jigijigi ara wọn máa fresh òun kankan ní máa jáde gbogbo akọ́ máa lọ gẹ̀rẹ̀ nínú campus ìdọ̀tí yẹn náà campus tẹ́ lómi sí bá ń rí gbogbo campus ń jágbajàgba tí sẹ́tẹ̀ ló sanitary pad gbogbo àdìjàgba ilẹ̀ máa dà káàkiri kò sómi báwo lẹ ṣe ń live àkó ìkísà jẹ́ kémi jápa náà mọ̀ ní kó má jápa àníká gba country wa kílẹ̀ odò àkó dánmọ́rán kò tẹná sọ́kọ̀ kò jókòó sí èmi láìkì mọ́tò ní láìkì kò sí mọ́tò tẹ́mi ò láìkì ọ̀wọ́n náà mọ́ mọ́tò tó láìkì torí rẹ́ǹjì tó ń mú ẹ̀gún yẹn ò ní láti jalè ò ní láti górí olórí wàá wọnú showroom wàá bẹ́ẹ̀ pé what job are you doing? I'm a scientist. Wàá wo pay slip ẹ pé lóòótọ́ ò ń ṣiṣẹ́ owó ń wọlé okay wọ́n tún máa offer ní mi wà nínú range yẹn ni mo fẹ́ sporty range yẹn wà láì wá drive kọjá wà máa gbé lọ wà dé máa sanwó every month ọmọ Yorùbá ń gún kẹ̀kẹ́ àwa ìran ọmọ aládé kò jẹ́ ká tẹ̀ accept pé kí kẹ̀kẹ́ máa ń gùn yẹn ìyá wa máa lọ báyìí ìgbà míì tó bá débì kan báyìí gbogbo akọ́dàwó ni ó fi pa àwọn gọ́ọ̀nà yóò mọ̀ wọ́n mọ̀ títọ́ olórí burúkú ní gbogbo wọn àná olóṣì ní gbogbo wọn láyé àtọ̀run olóṣì ní wọ́n dẹ̀ bomb bastard olè ní wọ́n tó bá dàrọ́ ní sísan olú á lọ sí church our Father who art in heaven Sanwó-Olú ta ló pa Mohbad olórí burúkú Sanwó-Olú ta ló pa Mohbad ni mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ who kill Mohbad àwọn ọ̀dọ́ ti bi mí pé Koiki ò sọ̀rọ̀ nípa Mohbad ta ló pa Mohbad afẹ́fẹ́ ẹ ti wù mí wọ́n lé ní ẹ̀kọ́kọ́ fún òun sínú prison olùṣọ́mọ àlè ẹgbọ́n ọmọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ tí mò ń bá wà ní London ni tọ́pa Mohbad àti rí justice fún ìwọ náà rí bá ṣe ti ìkékeré máa dùn ẹ̀wọ̀n ló wà báyìí nísìn àti mọ́lé wèrè mọ́lé oúnjẹ tọ̀ìtọ̀ nínú prison nísìn má jẹ́ kó gbé ẹni mógùn kankan mọ́ àwọn olóṣèlú òun bẹ̀rù olóṣèlú má bẹ̀rù ẹ̀ kò sí wọ́ọ̀ tó ń tán pera wọn àjọ máa kojú wọn ni èmi àti ẹ àjọ máa kojú wọn ni but wọn náà gbọ́dọ̀ dúró dáadáa pé ọmọ Yorùbá nìyẹn wà lọ dira dáadáa mo kí o gbẹ èèyàn wa let's continue because mo fẹ́ kí broadcast yìí kó ju 2 hours lọ torí pé iṣẹ́ ṣì wà níwájú àdẹ̀tún rìnrìn àjò tó pọ̀ kọ́lọ́n wà pẹ̀lú wa mo kí bàbá wa Akíntóyè kọ́lọ́n bẹ lédùmarè kó bá wa dúró ti bàbá kó wà pẹ̀lú wọn ẹ̀mí gígùn àtàláfíà kó ṣe fún bàbá wa now ìwọ tó ní Nàìjíríà máa da àbí gbọ́n tí àgbà kò bá sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 55 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do
sure that Nigerians all agree to be one country. That message here, ìyẹn ni mo fẹ́ kí wọ ọ̀dọ́ tó jẹ́ mùsùlùmí, ọ̀dọ́ tó jẹ́ kristẹni, ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé Ifá ló ń kọ́. Do we want to be one? Ṣé a fẹ́ jẹ́ ẹyọkan? Àbọ̀ Kóìkì, àwọn leaders wa ló máa jẹ́ kí Nàìjíríà tó rí bó ṣe rí yan. Ṣorí ta bá ti ní good leader bí Ṣòwòrẹ́, orí ẹ̀ ó pé kí n má sọ nǹkan míì. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS gbogbo náà tí náà bó ṣe wà yẹn nísìn oníṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀ òkè. Púpọ̀ nù yín ó yẹ kó ti máa dágbé. Ó lè dágbé because ilẹ̀ tí o fẹ́ gbé lórí ẹ̀. Báwo lọmọ Èkó ṣe ń sá kúrò l'Ékòó tó lọ ń gbé ní ẹ̀yìn axis of Ìkòròdú, àwọn ọmọ Ìgbò àwọn wá ń balẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ní Èkó. Ìwọ̀n wáṣẹ́ Dangote lọ sí Katsina ó lọ káwọn èèyàn wá kó wá báwọn orogún. Ṣé wọ́n ní ìwọ̀ ọmọ kóró ni? Do we want to be one? Ṣé a fẹ́ jẹ́ ẹyẹ kan? Mo kí bàbá wa Délé Ayẹni. Àwọn tẹ̀pẹ́tẹ̀dọ̀ ní Abẹ́pẹ́ because Ayẹni family ní grandma mi náà. Bàbá kan wà kọ́lọ̀ fọ́run kí bàbá yẹn ní ṣìgìdì owó. Papa SL Edu ní grandma mi náà kọ́lọ̀ fọ́run kẹwọn. Bàbá yẹn ní ṣìgìdì owó. Nàìjíríà ló pa gbogbo businesses àwọn bàbá olówó yẹn. Mo kí Rahim Abbas. In tí Nàìjíríà ti ṣe fún Yorùbá, a gbọ́dọ̀ forgive ẹ̀ débi pé a gbọ́dọ̀ strangulate ká fún lọ́rùn pa kó fi kú. Gbogbo structure àwọn bàbá SL Edu yẹn nísìn ó ti destroy. MKO gan tẹ̀ gbogbo ní gbogbo structure tó níwà. Business MKO lérò lè ṣe ló ṣiṣẹ́ mọ́ nísìn. Iná ìwọ́pọ̀ bójú wẹ̀yìn báyìí kó wo. Ṣé o mọ̀ pé Concord newspaper ó máa ń dé sí London láràárọ̀? Níbo ni structure yẹn wà lẹ́nìí? Àwọn Fúlàní destroy gbogbo ẹ̀. Ẹ̀wá náà ń gbọ́ Dangote. Who the hell is Dangote? Who the hell is BU ìkejì Dangote? Àwọn monopoly olùṣe lórí burúkú. Gbogbo structure yìí la máa destroy. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni tó máa yè ló máa yè láàrin gbogbo wa. A máa fún gbogbo yín lọ́rùn pa nínú ilẹ̀ Yorùbá. Àfi tẹ́ bá accept pé Yorùbá country lẹ́fẹ́. Tẹ́ bá lẹ́fẹ́ Yorùbá country gbogbo tó ń pè ní Dangote máa destroy. Pátá. Òyìn lórí sì jù. Ó kù díẹ̀. Tálákà kò ní kankan tó fẹ́ lose. Ṣẹ́ra wa àwọn ò ní kankan tó fẹ́ lose. Bọ́ ilẹ̀ Yorùbá yẹn ẹ̀yin gan ní gbádùn ẹ̀ mọ́. Ó kù díẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé tí bàbá Akíntóyè bá ti ní ká jáde, that is the end. Yorùbá country ni. Kò sí Yorùbá country, kò sí Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ̀ bá fún wa ní Yorùbá country, kò sí Nàìjíríà. Nílé ìjókòó sínú House of Assembly. Mo ní gbogbo ẹ̀ pátá everywhere we go down. Everywhere we shut down ni kò sí nǹkan kan tó máa ṣiṣẹ́. So better èyí ló ṣèlú tẹ́ ń sọ èyí lẹ́ máa ṣe election 2027. A máa ṣe jàǹbá fúnra wa bóyá ṣe máa rí nìyẹn. Ṣé ní ẹni wèrè lórí? Wèrè pọ̀ lọ́wọ́ tiwa náà. Àwọn ọmọ kan wà á nọ́ọ̀sì wọn ni, à ń nọ́ọ̀sì wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn kan tẹ̀ tí ń bínú kí n fuck off. Ọ̀rọ̀ yìí ti sú wa jàre, rojọ́ lórí. Sọ fún bàbá Akíntóyè kò ní ká jáde. Kẹfì tó kù sílẹ̀ fún wa. A ti ní kí wọ́n máa wálé padà sí London. Fi sílẹ̀ nínú àjọmọ̀ wà lórí ẹni. Nàìjíríà fún gbogbo Atlantic yẹn. Gbogbo ẹ̀ la máa ẹnì kankan ní gbádùn ẹni gbogbo wa. Kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn anywhere. Èkó tẹ̀tẹ̀ lọ yẹ, nobody will enjoy anything. Táàbà ti jọ gbádùn ẹ̀. Wọ́n lò ṣì. Akówó wa ẹ̀ lọ gbádùn owó ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n jí góòlù, jí resources wa. Ìgbà tí ìwọ tó ní láka, ó mọ resources tó ń jí nínú ilẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́. Chinese ṣe tiẹ̀, Indian ṣe tiẹ̀ pa. India, wà tó wà ló fẹ́ lọ sí Indian. Àwọn èèyàn tún máa ní kò ní da fún Nàìjíríà. Ìwọ fẹ́ lọ sí India, wọ́n béèrè pé document ẹ̀dà India. Nígbà tí mo sì tèmi ná Bombay, wọ́n máa ń bẹ̀ wọ́n ni. Bomb bastard all over the place.
Yàtá mọ̀ value ara wa, tá bá mọ̀ value ara wa ni. But àwọn olóṣèlú ò ní jẹ́ kẹ́ mọ̀ value ara yín. Ìyẹn lè ṣe ń béèrè àgbákòbá pé do we want to be one? Because the question tá kọ́kọ́ láti béèrè ni pé do we want to be one? Ṣàfẹ́ jẹ́ yọkan. Kò ń ṣe dandan náà. Kò ń ṣe dandan ni pé ká jẹ́ one Nigeria náà. Kò ń ṣe dandan. One Nigeria exist tẹ́lẹ̀ náà. So kí la wá fẹ́ para wa fún one Nigeria? Mo ní gbogbo structure yẹn la máa destroy pátápátá látòkè délẹ̀. Gbogbo structure yẹn àfi tẹ́ bá fún wa ní Yorùbá country. So ìwọ ọ̀dọ́ má bẹ̀rù. Ṣẹlẹ̀ yẹn ọmọ court ẹ má bára yín jà náà. Ẹ bára yín jà fún. Ẹ bára yín jà. Ẹ pera yín jọ. Ẹ ra gbó dáadáa sílé. Kẹ̀dẹ̀ ra oúnjẹ sílé. Gbogbo àwọn weapon ní gbogbo ilẹ̀ ní weapons. Àpárọ̀ fún wa jàre. Ẹ polish àwọn weapon yẹn kẹ́ kó sẹ́gbẹ̀gbẹ̀ kẹ́ máa wò lẹ̀. Tó bá náṣọ Yorùbá nation lọ táṣọ Yorùbá nation kó tẹ̀ síwájú. Tó bá ti ní ká jáde ládùúgbò ẹ̀yẹn bá máa defend àwọn tó wà ń bẹ̀. Bá ń protect wọn. Tí ọmọ Fúlàní wèrè torí ọmọ Fúlàní máa jẹ́ ọmọ Yorùbá wèrè torí ò pé táwọn èèyàn ń ṣe rally tó náà fẹ́ attack wọn gbà sí fún Awólọ nìyẹn. Orí ò pé wàá máa sọ fún pé ṣé bíbá jẹ́gẹ́ bí Sókótó ọmọ Ìgbò tó wá fẹ́ gbà sí fún orí ò pé nìyẹn. Ẹ má bára yín jà, ẹ má para yín mọ́ náà. Báwo lọmọ Yorùbá àtọmọ Yorùbá ṣe máa para wọn, má para yín mọ́. Má bọ olóṣèlú lọ́lọ́pàá fún ẹ kò sí nǹkan kan tó lè ọ̀fà. They are criminals. Ṣé múra yín lẹ́yọ kan kẹ́ ṣọ́ra yín pọ̀ báyìí ní gbogbo state tẹ́wà. Ẹ má àtàkàrà yín ní university. Lọ sí Amẹ́ríkà. Kò ní da fún bàbá ẹ Dáramọ́lá Peter ó ní na you go lead the fight àbí bàbá ẹ oníṣòrere ìyá tó bí oníṣòrere ọmọ àlè olórí burúkú ọmọ Fúlàní kò ń ṣe ọmọ Yorùbá olórí burúkú ọmọ àlè kick you out na you go lead the fight olóṣì olórí burúkú àwọn tó yẹ pé spam tó fi bí ó yẹ kó ti dispose ẹ bí a condom kan ló yẹn ló já lọ fi bí olórí burúkú ẹlòmíì ọkọ bí yín bíbí wèrè lọ bí ara àwọn tá à ń sọ ṣẹlẹ àwọn tá à ń sọ nìyẹn irú àwọn tẹ máa nà pa nìyẹn tásìkò bá tó torí bó ṣe pé rẹ̀ ń Dáramọ́lá yẹn nísìn tó bá pàdé ẹ̀ nínú rálì wà á nà pa pẹ̀lú ògùn olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard na you go lead mo ò fi lead ni mo wá lè ni mo ṣe jókòó sí London olóṣì olórí burúkú ọmọ òfò àwọn ọmọ ọ̀ràn kíran àwọn ọmọ ìyálógì nísìn ò lè rán yín lọ sí skul mọ́ bàbá lógì ò lè rán yín lọ sí skul mọ́ tẹ́lẹ̀ ìyálógì ṣì máa rán ọmọ lọ sí skul lọ́wọ́ gbogbo àdúgbò nísìn gbogbo àwọn ìyálógì sórí Instagram ò lè sórí wọ́n ti yọ ọ̀rọ̀ mi fáyà ní sórí we remove some of your content message even though pé Yorùbá ni mo ń sọ àwọn olùṣèlú ní burúkú gbogbo àwọn èèyàn máa dé pẹ̀lú sórí gbogbo structure wọn nínú Nàìjíríà a máa dé pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo àwọn Instagram Facebook gbogbo wọn pátá ó kù díẹ̀ gbogbo ọ́fíìsì sí yẹn gbogbo ẹ̀ pátá ó kù díẹ̀ ẹ máa control online sórí offline yẹn àwa la máa ní nígbà tá a bá ti jáde fún rally online ẹ̀yin lẹ ní but offline àwa la ní ìwọ tó bá ń bá wọn ṣiṣẹ́ tá a bá jáde tán kó máa ẹ̀kórí ẹ̀ a máa fi fàgbọn àti Instagram àti Facebook àti YouTube gbogbo wọn pátá ó kù díẹ̀ àwa wá àwọn tó máa bá wa develop new platform fáwọn ọmọ Yorùbá na you go lead olùṣọ́mọ àlè are we one mú kẹjàre Gani Olóyèdè Azeez mú kẹ ànípẹ́ parí ètò torí iṣẹ́ pọ̀ fún wa lẹ́nu gbóhùn sókè Agbákòbá. You recall that Bola Ige asked those two questions. Do we want to be one? Uncle Bola Ige béèrè do we want to be one kò kúkú ṣe dandan ní ká bí one. Nàìjíríà kan ló máa jẹ́ the last country tó máa pín láyé ṣe tó bá rò pé Nàìjíríà ò ní pín lórúkọ Jésù wèrè a ní kẹyẹ máa pe Jésù tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn torí orí Jésù pé jù wọ́n lọ Nàìjíríà ò ní pín inshallah ọ̀dẹ̀ mo kí ẹja rí voltage àwọn ọmọ òfò bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ọ̀ràn kí àwọn ikọ̀ ṣẹ́ mọ́ Yorùbá ọmọ òfò spam ẹ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ti dispose ẹ̀ sínú igbó kó ti jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì náà wọ́n rèpì yẹ́ ni o púpọ̀ náà àwọn tó bí sílẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní yẹn wọ́n rèpì ya wọn ni o oyún oríṣiríṣi ló ti gbé wọlé Yorùbá we don't know who is who
à ń sọ̀rọ̀ ọ̀ràn wa ó ń sọ̀rọ̀ òfò. Do we want to be one? I am asking, okay, I don't agree with you. Okay, I am now asking you, do we want to be one? Mo kí bàbá mi Boye Lagba, Rufai. Do we want to be one? 60 million Yoruba people don't want to be one with one Nigeria anymore. So why is that a crime? Koiki, have you consult your senator? You don't go better for that senator. Do you know that even as it stands today, Tinubu is giving them more money than before? All those senators, Bugbonlongba constituency project, constituency allowance, worth billions of naira. That's why they can buy bulletproof car and have enough security. But while some of you are living as it is, Moki Babawa Mutiu, Moki our Stella, Moki Momsimi, Moki Aziz Badeshiri, Moki Koiki Media Team. Bẹ́ẹ̀ni, Fulani Bagugu Leje Pata, Moki Baba mi Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ láti Èkìtì, Moki dada, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àdúró tì. Mo kí yàwá Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí bàbá wa Lukman Kìlámí, mo kí yín o, Ọlọ́run náà kí gbogbo yín o. Àṣeyọrí la máa ṣe o, àníṣàṣetì. Mo kí yín ní Côte d'Ivoire. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yomi. Ibi tí mo mọ̀dé náà nìyẹn. Ọlọ́run tó nílẹ̀ Yorùbá gbà fún wa, ọ̀káwa náà ká máa sún àsùnpara. Mo kí ẹ dáadáa. The voice is not clear. Kí ló dé tó clear? Ìyẹn náà la ṣe ní external mic. Bí ọ̀dọ̀ yín ni o Mr. Abdulbasit Rabiu, wọ́n ní kò clear. Ẹnìkan dẹ̀dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Torí ìwọ̀ tó máa ń wá síbẹ̀ tó bá ní ebi ń pa ebi yẹn ló máa pa ẹ́ kú. Ebi yẹn ló máa pa ẹ́ kú tó bá lọ báwọn olóṣèlú ọmọ àlè. Tó bá ti ní kọ́ wá dìbò ní sọ lórí burúkú rẹ̀ ló máa kọ́kọ́ ní kọ́ fóun ní 5,000 kóun ṣe bẹ̀. Gbogbo àwọn fake account ẹ máa fi wá ń tọrọ owó ní bíbá ẹ ní ṣoríire bó ṣe wá tọrọ owó ní bíbá yẹn tó bá lọ bá àwọn olóṣèlú bomb pastor will lock you out. Olùṣèlú lórí burúkú mu wọn lọ́tí lọ create fake account ọmọ Ìgbò gan lè wà lábẹ́ àwa gbé picture ọmọ Yorùbá sọ pé rẹ̀ ní tìmí lẹ́yìn lọ́bá ṣe bọ́ Ifẹ̀ ló wà lọ́bá kábíyèsí náà ṣé mi ní kábíyèsí ni lọ́bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kó fún lóúnjẹ ẹdẹ́ bí bá ń pa kó lọ sí palace kẹlọ jẹun níbẹ̀ ò ní ṣoríire ògùn lákàyè máa pa yín ni ẹni tẹ́bí bá ń pa ẹ lọ sọ́dọ̀ Aláàfin kẹlọ jẹun kẹlọ sọ́dọ̀ Àwùjalẹ̀ kẹlọ jẹun kẹlọ bá ogun níbẹ̀ àwọn fúnyàn lówó ní bíbáyìí bá ṣe máa gbára wa sílẹ̀ làwọn ṣe ní bíbáyìí. Richard Alaba èèyàn yìí ilé máa gbé mọ́tò á lọ sí ìlú ẹ̀ á lọ bá wọn ṣe rálì kò sẹ́ni tó ń fún lówó mo kí ẹ mo rẹ̀ kí Yẹmí Fátókì mo kí gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n tó yẹ pé àwọn ẹ̀gbọ́n yìí tó yẹ pé nígbà táwọn wà ní phase 2 àwọn ẹ̀gbọ́n yìí tó bá wú ẹ̀tàn báyìí wọ́n dẹ̀ mú gbogbo bàjẹ́ wọ́n destroy gbogbo ẹ̀ kò ní ṣàǹtẹ̀ wà lórí YouTube àwọn tó wà lórí Facebook ni mo bá wí pé kìíní Miki Mr. Taofik wọ́n mú gbogbo bí iléeṣẹ́ ìwọ́n náà wo ẹ̀gbọ́n tó wà ládùúgbò iléeṣẹ́ ti bàjẹ́ ibi iṣẹ́ wo nìyàn fẹ́ ṣe tẹ́ ní need electricity tó gbọ́dọ̀ constant 24/7 you need that electricity bó tẹ agree pẹ̀lú mi fọ pé o fẹ́ gba Yorùbá nation ṣé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ Koiki ó sì máa ní ọdún mélòó I am 47 years old. Out of my 47 years, mo gbé ní UK for 20. Do you know what is 27 years? I don't think some of you know the number. 27 years ni mo fi gbé ní UK. 47 ni mo ṣe pé 47 ni last month. In another 3 years, kí mi wá dúró kí Tinubu kí ó kó fi ṣe jọbẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ o. So tí bá wá pé 50 màá tí wá jókòó sí bíbáyìí. So ọ̀fẹ́ kémi náà ṣiṣẹ́ kankan kí máa wá síbí kí n jókòó at 50 years old. Mo kí Mr. Dare, mo kí gbogbo yín Celestial. Àdúrà wa máa gbà. In 3 years from now, I will be 50 years old. Jẹ́ ká parí gbogbo tó wà lẹ́ka. In tó bá máa bàjẹ́ kó bàjẹ́. Ká reset button. I have lived in the UK. Ó rà pé ẹ̀rọ pé mò ń ṣeré 27 years of my life in the UK. 15 years ni mo fi ń wá ìwé. Remove 27 from 15 years. 15 years I could not leave the airport láti lọ sí the other side. Ọmọ bí tó ti máa ń check in. Tí yàn bá rí gbogbo fídíò tí mo ṣe nínú airport. For 15 good years, mo mọ bí inú airport ṣe rí níta. Mo mọ bí ta ṣe rí. Mo ń drive àwọn èèyàn lọ sí airport. But bí inú ilé ṣe rí mo mọ̀. Ìgbà tí mo gbà wéré mi náà ṣe fídíò bí mo rí picture mi.
15 years, I could not travel out of the UK. Ọlọ́run jẹ́ kí tẹ̀yìn tẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí o, ẹ tètè rí ìwé yín gbà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó wà wé l'Amẹ́ríkà ní Canada, kò ń ṣe èyí tó jáde tó náà Yorùbá leader, kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ Yorùbá leader tó ń wá asylum. Fake nìyẹn o, ìyẹn kàn fi Yorùbá nation, ó fi ń ṣe gimmick bóun wá òun ni leader, Kóńgó ló ti jẹ́ leader wọn wo. Tí gbogbo paper gbé jáde ní last week, mo rí olórí burúkú ọmọ Aisha ọmọ òfúta ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni to ma bring back our girls olórí burúkú tó ní Yoruba people leader is not claiming asylum, come back home. Ó ní right láti claim asylum, orúkọ tó bá dẹ̀wùn yànnìyàn jẹ́ lẹ́yìn òdi, but kò ń ṣe Yoruba nation leader. I am not against anybody outside claiming asylum or whatever. Èmi náà jà kí n tó gbàwé mi ni, kò ń ṣe tán. Look, ìtọ́wé mi jà fún 15 years kọ́ tó fún mi níwèé, kò ṣe máa ròyìn, inú ìwé mi lẹ́ti máa ka gbogbo ìtókù. Ó wá ní kèrè máa jà pàtẹ́ gba country nísìn, orí ọ̀pẹ nìyẹn. Ok, UK ò ṣe fẹ́ mi níwèé nígbà tó mọ̀ pé Nàìjíríà mo ti wá, and wọ́n mọ̀ pé àwọn ní relationship tó dá pẹ̀lú Nàìjíríà, and I'm a Commonwealth citizen. Mọ̀mísí mi dá ìgbé ní UK, àbúrò mi wà ní UK, ẹ̀gbọ́n mi wà ní UK, mo ní relationship ní UK, at least mo ní family tie ní UK. Bó ṣì take mi ní 15 years, àwa fẹ́ gba Yorùbá nation wá ló ti pẹ́. I don't think some of you understand what we are fighting for. Ó ti pẹ́ Kóìkì, ọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ jù, kí ló dé tó fẹ́, kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi Rugi Giant. Wàá máa rí ṣe ni. Yoruba Freedom, mo kí bàbá mi Moses, mo kí wọ́n tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space. Ta ló ń pè? Àwọn ọmọ Òdùà. Number ẹ̀ ní ṣòro, family come first. Ẹ̀rọ sáré bá wọn sọ̀rọ̀. Hello, princess. How are you? You okay? Yes. What are you doing? I'm drinking. Eh? I'm drinking. You're reading. What are you doing? Having breakfast. You're having breakfast. Shombo, what are you having for breakfast? Mo gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Kí ló dé mo gbọ́ dáadáa? Broach bread. I have mixed broach bread. Is that with tea? Where's my boy? Where's my boy? Where's the king? Where's the king? Then go to back. Where's your mom? Hello, mother. Hello, mother. Ìyàwó Oòduà. Our life o, kí ló ṣẹlẹ̀? Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Báwo lára? Èmi tí mo wà lórí life báyìí. Where's my son? Hello, boy. All right, can I call you guys back later? Okay. All right, love you. Happy Sunday. Bye. Hello, boy. How are you? I'm all right. You? What are you doing? Watching. You're playing football. No, you got me. All right, guys. Let me call you guys later, okay? I love you. I'll call you after the program. Okay, bye, Dad. All right, love you. Bye. Bye, bye. Am I being in our mind? Look, wait. They're having breakfast. Ìyà lè jẹ wọ́n. Kíyà má bàa jẹ gbogbo wa làwa ṣe ń sáré báyìí. Mo ní 27 years of my life UK ni mo fi gbé. Hey, reconnect. 27 years. Do you know what that means? That means that for 27 years, ẹ má bínú, Rumbo yìí ti àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Okay, let's go back. Okay. Ẹ má bínú ẹ̀yin wa tẹ́ wà lórí YouTube àti padà. Àwọn ọmọ yín ló pè wọlé. Ẹ má bínú. Mo kí Mr. Fọlábí Ọládẹ̀jọ. Mo like Rumbo yìí ṣá. Ó fún mi ní that kind of view that I love. So it's like their own studio. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí Koiki Media. Àwọn ọmọ yín ló pè wọlé láti London. Mo kí sister mi Newcastle, mo kí ẹ̀yin ti Manchester, mo kí àwọn ọmọ Biafra. We love you and we pray for your leaders, Nnamdi Kanu
and also Simon Ekpa. And I pray that things will work out within the movement of your government. I know there's a lot of issues going on, but the Fulanis and Tinubu is the one in charge. Tinubu is the one destroying Biafra movement. And in Yoruba, please don't get involved with Biafra. No, I will get involved with Biafra, because as long as Biafra wants to go, we must be involved. I'll open the phone line for a few minutes about it. Since Instagram took us off, at least as in one download. Instagram is a very biased. So happy Sunday. Maybe one or two people just want to say a quick shout out before we start. Why do you think I did not give up when I was fighting for my documents? Mo say give up. Because I don't need a visa anymore. The moment I have my right to live in the UK, I don't need a fucking visa. I'm America. Fuck. But as Yoruba people, we don't like those kind of. But Bami Benjamin Adumati, this man, many of you are very loyal to me. When he Koiki, uno mbo ni Germany. Money mabo, ile to ma de siwa. Ma de like Africa. You know, I have access to a lot of things now, and I'm very grateful. Eshigoni Baba Rufai. I just want everybody to have a better life. That's all. We cannot have that better life in Nigeria, whether you agree with us or not. I want you to at least enjoy 1 year of the kind of life, even without papers. Imagine I was living in the UK without papers. I was not documented for 15 years. I was having my case with immigration. So when some of you are saying, what about people that marry Igbo and Hausa? They will go through immigration and we will give them, what we call resident permit. We will not give them a Yoruba passport straight away. No. You think people that your uncle will be Igbo where they send goods from Germany. They don't give them paper now, German passport, but they give them resident where they use come Nigeria, bring all these goods, come Nigeria, come they sell a local. All these, all this pangolo. If Nigeria was good, Igbo people should be developing with better industry. They are industrialized people as well, like Yorubas. Why do I need to bring, second-hand kettle from Germany? Second-hand this, second-hand that. When we can produce and build a brand new product and brand it as Biafra, Oduduwa. And it doesn't matter if the video says an Igbo. Why are you worried about that? It can be Igbo, it can be Hausa. What matters is, the video cross our line, we will destroy everything the video. Yeah. And I mean it. If the video cross our line, perfect by Yoruba nation, it will have to be destroyed. Because the video father is part of Nigeria. He worked with Abacha. The video dad made his money from Abacha government. So don't worry if the video says from Igbo land, this is problem, not our problem. Benny, despite we have paper, our sales don't come home, Nigeria is not good. Eshigoni, Yawa Stella. We have people, you see Yoruba now, people will dress up, especially from America, but they didn't have papers before. Now that they have papers, they'll come for Yoruba, and after 2 days, everybody's gone back to their base in America. And Ijebu becomes dead for another 1 year. That is not a better way moving forward. So as we're going to be wrapping up this program, I greet you all in the name of Oludumare. I greet you all in the name of whatever you worship. Our freedom is in our hand. It's not in the hands of anybody. And as we wait for our leader, Muke Sparklizi, Mr. Shino, if I will mention your name, Mr. Adeyemi Olayemi, you were the first to comment, Mukina Gege, Babawa Olawale Jibono, Prophet Ilekwayo, and all our fathers in the Lord. I love Baba Deboye, I love all these our fathers and our mother, but I call them out so that they know what to do. Moki Mr. Ajadi, Ismaila. We will get to our destination, but it is not going to be an easy ride. Peter Oladele Shegonyo, Egbomidada.
Thank you for your love and for your money you gave me last month. Ẹ má gbàgbé support wa. Remember to support us because without funding, owó tí yàn kan fún mi lánàá 40,000. Àárọ̀ yìí ní sinmi mo ti sẹ́ndẹ̀ sí ẹni tó fi gbàyàwó ẹ̀ because ó ti di emergency. Kò jẹ́ pé mi náà need owó yẹn. That is how life is. Ìjọ́ la máa ṣe wúwo yẹn dà. I had to send the money because we need to move the baby and the man, which is the father, out of Ondo State to another state for security. Right there, that government should be there to take care of the situation. There are many crises in London. Government intervene, government look after both sides, and whatever of it will be sentenced or whatever will be settled amicably. And to for me 40,000, TJ, for me 40,000. I have sent it this morning. The first thing I did this morning was send out that 40,000. Women don't need 40,000 yen. If you know the family, me to work me by anything. If I need 40,000 yen, you know what I do. We can't continue like this. Could it possible? It is not possible. Viable. We cannot continue like this. Government should be there for that her family. Okusi government. Do you know how many people are living better life because government is the one taking care of the problems as Nigerians? And these are the people that are fighting against Yoruba country that we're asking for. Mukibaba Victor Ajile Ekabo. So let's understand what we're talking about. It's not because we hate Tinubu. We love Tinubu. Look at the letter Baba wrote to Tinubu. You will see he mentioned love. But she Tinubu ni fawa. Mokentewa lori Twitter, Instagram. At least we still have one Instagram running. Benny Ogumala Biodun, Aisha Yusuf is allegedly a Nigerian agent, bomb bastard criminal. I have lived at least, even as somebody that doesn't have document for 15 years, I live without fear in the UK. From 1998, work it out for 15 years, I was still living a better life. I had the privilege to drive because I had a driver license. So that gave me the access to move around without any hindrance that I didn't have a document. Because as long as you have a full driver license and your car is insured, I was able to drive around and explore UK for 15 years until my document now arrived. And as soon as my document arrived, I was moving like a very fast pace. Running business, I had a shop. I remember somebody wrote an article, another politician agent, that the shop they register in 2006. Do you understand that? Bomb bastard Yoruba people, Olori Buruku, Omwali, Tokule, the journalist. When I read that article, I was just laughing. Some of them say, oh, okay, we know where you are living in the UK. And then what the fuck? If you know where I'm living in the UK, you think we're scared. Bro, we're walking around the clock. You think I am scared? Sometimes I see some of their comments. Okay, we know where you're living in the UK. You know where we're living in the UK. You think I'm hiding where I'm living in the UK? I don't think you know who we're dealing with. Confirm Omo Jebode. Mani ko gbe gbogbo òṣà tó ńbẹ ní Jẹ̀bú jáde. Ẹlòmíì nínú gbogbo family yín wọ́n ní rí gbogbo generation yín pátápátá wọ́n ní rí mọ́. Owó ló máa jẹ kò ní jàgbàdo. Gbogbo ilé làwa ti prepare fún. You think you can threaten me? Threaten me, I will threaten you back. With Yoruba ìṣẹ̀ṣe. Kò sọ̀rọ̀ Jésù àti Muhammad ní nǹkan tí máa lò fún yín. Ìṣẹ̀ṣe gidi ni máa lò fún yín. Ìṣẹ̀ṣe ni máa lò pẹ̀lú yín. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Jésù àti Muhammad. Àwọn tó máa bá mi lò yẹn wọ́n máa bá mi gbàdúrà yẹn. Ẹ ní ṣoríire. Mo kí ẹ ìtùnú báńkì girama dáadáa. Ọlánìpẹ̀kun plenty mo kí ẹ. Adex kọ́mọ ti fi parí ètò yìí. Well, flag is just maybe the network. African network is not as stable.
Mr. Adeyemi Oluwole Muki, let to watch on YouTube. It is terrible political stance to create a political structure devoid of dialogue. Dialogue. The network is not good. Okay, come on, but switch around because I had one who was running background, there at the beginning, yeah. But the network should be stable now because I am not seeing any glitch on my end. And sometimes it could be, okay, really bad load on by. Laptop Timon Lo Yeneko Badu, Emma Bino Yawa. And I think when you have too many things open as well, sometimes when it's like that, I could switch around, can also another platform. But I'm really working at a runner. Laptop and because I'm using multiple upload to Fumiko, I'll not give you the upload I have. So it's the upload. And I'm uploading this video now because I'm going live. So it takes, every one of them is dragging it. Facebook Mayotier, YouTube Mayotier, Instagram Mayotier. And I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phones. I have multiple devices to turn on and I have the laptop. So, it's not like the internet in the UK that has so many uploads. In the UK, my upload is very good because I'm paying extra. But in Africa, we have to manage. But at least we're still live. So if a platform is not stable for you, switch another platform and watch it from there. So I can't go further than this because it's just a quick Sunday broadcast. It's 2 hours on the dot. I mean, if we want to, maybe. It's not by force. It's not by force. If we want to be one, how? If we want to be one, how? Olóṣèlú sá fún yẹn, ẹ wá ń bá wa sọ̀rọ̀ election 2027. Orí gbogbo yóò ti pè, election kọ́, election ni a ní. Ẹ ń sọ̀rọ̀ election, àwa ń sọ̀rọ̀ pé báwo la ṣe fẹ́ lọ, ẹ ń sọ̀rọ̀ election. Ọ̀rọ̀ election kan ló wà nílẹ̀ o. Ẹ má gbàgbé kẹ́ donate fún wa, kẹ́ support wa so that kí iléeṣẹ́ ìkó lè máa tẹ̀síwájú. We love you, we appreciate everyone, and that is how far we can go this morning. Shout out to those that are silent listeners and anonymous. I know you're there. Doesn't matter whether you say you are not there. I do it as well. I don't want them to know I'm on that space. You click anonymous. People watching with fake account is normal. Moki Guba Biafra. Along with God of the Igbo land will secure both Simon Ekpa and Nnamdi Kanu from the current state that they are. They are not terrorists, okay? They are not terrorists. They just want the same thing that we want. No, they want this. Maybe we should have just let them go in 1967. Maybe. But Olo no more Ola. Ema ekatu ba enije tori Ola. Because tó bá yẹ pé àti allow àwọn Biafra kó lọ ní 1967. Àwa Obama wà ní institution yìí, but àmọ́ náà ni. Now that we know our fight should not be against the Biafra. We can fight the Igbo that doesn't want to go. But the Biafra that wants to go, we have no reason to fight there. They want to go, let them go. Ijaw people wants to go, we let them go. Hausa wants to go, we let them go. Oduduwa wants to go, we let everybody go their separate ways. It's as simple as that. Shikine. And that is how far I can go. Bukini Turkey, Bukini Greece. Ya do by 2. Stop wasting your time. Hey, in the country Google energy then burning bloody wasting your time. Go see Yoruba nation country. Anywhere in the world. I am telling you this, I am a journalist. Document kan wà kíní kan wà gbogbo yẹn Fàbúni. Ìyàwó èrè yẹn fúnra rẹ̀ nísìn ó hide káàkiri ni kò lè gbójú ẹ̀ síta níbi tó wà pọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dà kó jáde pé àdúgbò báyìí ni mo wà ìyẹn ni wọ́n wá jókòó tí ló ń sọ pé àti gba country ẹgbà country ni custom Nigeria wà ní Benin Republic ọlọ́pàá Nigeria ló operate ẹ̀náwó Nigeria
It's a mental problem. Don't bastard. And that's how far we can go this morning. Thank you so much for listening. Share the program and tell others that the only obstacle is that the politicians do not want you to be free. And that's why they're campaigning again for 2027. One more point, if Nigeria goes into that dissolution and everybody has their country, things will be far better than what it is today. Nothing is going to work. Thank you so much all the way from South Africa. And wherever you are watching and listening, may God bless us and may God bless all and every one of us within wherever we are. Soon, it will become reality. Very, very soon. And like I said yesterday, our spirit, mind, and body must not shake at all. Thank you so much. Benny, it is because of the petrol, that is why they don't want Al Biafra to go. And there are far better things that can be used for revenue than just petrol. So I pray that the Biafra will continue to have the strength, just like we are also doing. Whatever we do, we will wait for Baba Akintoye to give us that voice and the trumpet. Happy Sunday, Elewalogbo, Pastor Jerry, and all other pastors across the board. It's 9:29, 8 June 2025 on the Koiki Media Network. A very good morning.